So what are we going to do here? When you come for this training of power pivots and power query, even when you come for a Power BI training, I will start with this basically. So could you tell me what is the tool we use to create a report? In Excel, we have a tool for creating a report. Could you tell me what is the tool we use for creating a report? Excel report create பண்றதுக்கு ஒரு tool இருக்கு. என்ன tool? Any idea? What is the tool we use to create a report in Excel? Template formatting, sir. ஏதோ ஒரு டூலை வச்சு இப்போ எனக்கு ஐ வாண்ட் கஸ்டமர் வைஸ் ரிப்போர்ட், எம்ப்ளாயி வைஸ் ரிப்போர்ட், ஆர் பார்ட் நம்பர் வைஸ் ரிப்போர்ட், ப்ராடக்ட் வைஸ் ரிப்போர்ட், சிட்டி வைஸ் ரிப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு டூல் இருக்கு. Pivot table. Very good. Pivot table is the tool which you use to create a report. But based on how many tables can we create a pivot? எத்தனை டேபிளை பேஸாக வச்சுக்கிட்டு பிவட் பண்ண முடியும்? Any idea? How many tables have you used to create a report in Excel? 1, 2, 3, 4. No idea. We can use only one table to create a report. ஒரு table வச்சு தான் report பண்ண முடியும். கரெக்டா? You cannot create a report based on 2 or 3 tables. If you want to get a report based on 2 or 3 tables, we had to write a lookup and bring the column here and we had to go for a report. Correct? Instead, in 2010, from 2007 of Microsoft, we have to use only pivot, we have to use only the formulas and functions and lookup. From 2010, Microsoft has added a tool that is Power Pivot. They added a tool called as Power Pivot. Combination of multiple sheets, we can create a report. நிறைய sheets வச்சுக்கிட்டு report பண்ணலாம். Then, nowadays, the data are accumulating. இன்னைக்கு டேட்ல பார்த்தீங்கன்னா டேட்டா பெருசாயிட்டே இருக்கு. I don't know whether you are aware of it. In Excel, we have around 10 lakh rows and 16,000 columns maximum. Maximum we have, I will even tell you what is the exact number of rows and columns also. So there are 10 lakh rows and 16,000 columns available in Excel. I think you cannot use all the 10 lakh rows, correct? We cannot use all the 10 lakh. Even if you use 2 lakhs and 3 lakhs, Excel will hang, it will rotate, it will not work properly. Excel is not a database. Don't store the data in Excel. Do not store the data in Excel. I recommend not to store it. Excel cannot handle a bigger data. Excel பெரிய பெரிய டேட்டாவை நீங்கள் போடவே முடியாது. I don't know whether you tried it. ஒரு பெரிய டேட்டாவை போட்டு சார்ட்டிங் கிளிக் பண்ணி பாருங்க, ஃபில்டரிங் கிளிக் பண்ணி பாருங்க, ஒரு ரொட்டேட்டர், ஒரு ஃபார்முலா, ரைட் அ லுக்அப் ஃபார்முலா and put it for 10,000 rows, it will rotate. ஓபன் பண்ணாலே சுத்திட்டு இருக்கு. Excel is not a database. Excel is a data analysis. Excel analyze பண்றதுக்காக தான் யூஸ் பண்ணும். You cannot use Excel for a database. So I want to use some other as a database, but I want to create a report in Excel. And reporting for other things, I want to do it in Excel and clean up, convert the data into a proper data, combining of multiple data, downloading the data, everything. So இதெல்லாம் பண்றதுக்கு specifically from 2013 of Microsoft. Even 10 லேயே கூட இருந்தது, but 13 they have full-fledged introduced it. They have introduced a tool called as Power Query. It was there from 2010 and 13 it was full-fledged available, but unfortunately we are running it in 25 only. So 12 years you have not used this Power Query. So this is the tool which we are going to use today. So cleaning up and modeling your data and converting the data into a proper data. And very important is you have to do this only once in your lifetime for a data. ஒரு டேட்டாவுக்கு லைஃப்ல ஒரு தடவை தான் நீங்க இந்த பவர் கொரியோ பவர் பிவோட்டோ பண்ணணும். Later you have to add the data and leave it. Other things should be taken care by power pivots and power queries. Okay? Right. So let us start with this. This is the 3 tools we are going to use today. So if you want to go to the next level, Power BI. இதுக்கு அடுத்த லெவல் தான் மைக்ரோசாஃப்ட் பவர் பிஐ. ஐ திங்க் இன் 2000 எக்ஸாக்ட்லி 10 years before 2015 29th of July they have launched Power BI business intelligence. To know Power BI, நீங்க அடுத்த லெவல் பவர் பிஐல போடணும்னா you have to start using this power queries. Last 25 years or I can say 20 years I am here, I am living because of Microsoft Excel. எனக்கு வாழ்க்கை ஓடிட்டு இருக்கு காரணமே மைக்ரோசாஃப்ட் எக்ஸல் தான். அதுதான் எனக்கு சோறு போட்டுட்டு இருக்கு 20 years. But nowadays I am saying stop using Excel.
Don't use Excel. I thought that 10 years, 15 years, data, until the data is available, Excel will be there. But gradually, people are coming out of Microsoft Excel. They are using Power Pivots, they are using Power Queries, they are using Power BIs, Power Automate, Power Apps. More powerful tools are available. So, as of later, you have to come out of Excel formulas and functions. Gradually go to the next level. So that's what we are going to do. That's the first step today. That's the first step we are going to start today. Stop using formulas and function. Start using it. Right. Now this one day, what are we going to learn is, first we are going to say, as we are told, we are going to get the data. So you are going to get the data. Where are we going to get the data? We'll see that. We are going to get the data first. It can be from Excel, it can be from SAP, it can be from Oracle, it can be from CSV, text, website, anything in the world. Only thing is your data should be in rows and columns. Data rows and columns, it can be any data if the rows and columns. Even a picture. Take a photograph and take it as a report. That's a chart or table. If the data is in a table format. So first we are going to get a data. After getting the data, next what we are going to do is we are going to transform the data. Clean up the data. Make a data into a proper data. Make a data into meaningful, workable data. Workable or a very meaningful data. Second. Third. We are going to load the data. Fourth. After loading it, we are going to make a reports using the data. This is the fourth thing which we are going to learn for this whole day. Four things you are going to learn. We are going to learn only these four things. Getting, transforming, loading, reporting. If you come to Power BI, if you compare Power BI, I will add one more tool. Even if you compare Power BI, I will say the same thing. Get data, transform data, load the data, report it. And finally, I will add one more tool called as publish. You can publish a report also. That means you can publish the report commonly. Everyone in the world can open the report and see it using the publish. But since Microsoft Excel doesn't have the facility, we are going to report it. That's all. Where are we going to get the data? We are going to get the data from any data source in the world. எந்த data source வேணாலும் நீங்க யூஸ் பண்ணலாம். As I told, it should be in the table format. That's it. Any data source in the world. Transform. We are going to transform the data. Where are we going to transform the data? We are going to transform the data using a tool called as Power Query. After transforming the data, we are going to load the data. Where are we going to load it? We are going to load it to Microsoft Excel. Loading. You can load as a table, you can load as a model. We'll discuss about that later. Then, reporting. Where are we going to create a report? Once again, we are going to create a report using Excel and Power Pivot. Using Excel pivot or Power Pivot. So you are going to create a report using Excel pivot or okay, so this is what we are going to learn for this one whole day. We are going to see so many here. Could you tell me, where are we going to spend more time here? Getting, transforming, loading, reporting. I have four options. Could you tell me where we are going to spend more time? Whether we are going to spend the time on getting, transforming, loading or reporting. Any idea? Transform. Superb. What you said is perfectly correct. We are going to spend more time on transform. If you have transformed the data, creating, loading, reporting is very, 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 very simple. I can say approximately 40% we are going to spend time on transforming. Maybe I can say around 30% we will be spending on reporting. Other 10% maybe on
getting and loading. That's all. So, as you rightly indicated, we are going to spend more time on transforming. So, first off, we are going to spend more time on transforming. But in Excel, we have a tool, get and load. Straight away, you can get and load also. நேராவே கெட் பண்ணி லோட் பண்ணலாம்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு. பட் விச் ஐ டோன்ட் ரெக்கமெண்ட். நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணல. ஐ டோன்ட் ரெக்கமெண்ட். ஆல்வேஸ் ஃபாலோ த ஹைராக்கி. கெட் இட், transform it, load it. என்னைக்குமே கெட் பண்ணி transform பண்ணி லோட் பண்ணுங்க. Do it only once in your lifetime. Please do follow that hierarchy. Get it, transform it, and load it. Okay? Superb. Amma? Yes. Shall we move on to the next one? Patharika, as of now, any questions, doubts, queries? No? Clear? There are two reasons for not getting doubts. Doubts varam irukadhukku rendu reason. One is understood everything. If you understood everything, you will never get a doubt. Second, understood nothing. Onnume puriyalanalu doubt varad. But the challenge is you can understand everything here. Ellam theliva puriyra maradhaan. Everything you can understand because I am doing it parallelly. You will watch here. I will come here and solve it. Everything you can understand. The challenge will start after the training session is over. 5 o'clock mala system open panni pathina everything becomes blank. So no other go. Please do practice. You cannot be an expert by today evening. Evening ulla neenga expert aidinga. My answer is no. I will tell you these are all the features possibly available in Microsoft Excel. You have to explore it. இதுக்கப்புறம் தான் போய் நீங்க practice பண்ணணும். The training will not be over today evening. After today evening, the training program will start. Right? இதுக்கப்புறம் தான் உங்களுக்கு நிறைய வேலை. அதனால please do not hesitate. Any questions, doubt, queries, stop me, ask me. That is a basic silly. நான் சொன்னால silly doubt னு உலகத்துல எதுவுமே கிடையாது. Anything can be a doubt. Doubt is a doubt. Right? On your desktop, I think you would have got a folder. I don't know the folder name. Excel exercise. What is the folder name? Excel exercise. Very good. If you open that Excel exercise folder, there are some files. There are some Excel file, text file, CSV folder. First, let me take this first file, revenue analysis. Please open that text file called as revenue analysis. There is a file available called as revenue. It's an Excel file. It's an Excel file. So where I can see bill number, bill date, region, state, city, payment mode, customer type, amount, discount, total amount, tax, shipping cost, net profit, and there is one dummy column available. Yes. Oh, you are using? You don't have this file. Yeah, since we are using our own laptop. Maybe can you? Our mail. Can you open your mail? Ask it to provide Sorry. Okay. This is the data. Assume this is a downloadable data. I have downloaded from SAP, ERP, Oracle or some other source. This data we have to convert it into a proper meaningful data. It can be from Excel.
இனிமேல் எக்ஸல்ல கூட இது யூஸ் பண்ணாதீங்க. Don't disturb your original data. My original data should not get disturbed. And this data may accumulate. இந்த data நாளைக்கு accumulate ஆயிட்டே இருக்கும். Lakhs and rows will accumulate. Millions and trillions of rows will accumulate. Excel cannot handle it. If you want to create a report based on this, want to create a report in the same file, it may slow down your system speed, increases your file size. So we have to clean up the data, we have to convert the data, and we have to go to create a report based on this data. First, tell me, is there any problem in this data, or this data is 100% clean? இந்த டேட்டால ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கா இல்ல இந்த டேட்டா கிளீனா இருக்கா சொல்லுங்க பார்க்கலாம். இல்ல 100% கிளீனா இருக்கா, நான் ஸ்ட்ரெயிட் அவே லோட் பண்ணி ரிப்போர்ட் பண்ணலாமா, இல்ல ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்கா இந்த டேட்டால? யூ டெல் மீ வெதர் there is a problem here. Heading is not right. There is heading is a problem. Heading மேல இருக்கு, it is merged somewhere else. Sir, empty cells, sir. You have some empty cells also. Okay. So there are some empty cells. Where is empty cells? Payment mode, yeah. Yes. There is some empty cells in payment mode. Okay. Very good. Then when I scroll down, there are some empty rows also. You பாருங்க சில empty rows இருக்கு. After 331, there are some empty rows in between. So many empty rows are there. Actually, there is one dummy column, unwanted columns here. இந்த காலமே தேவையில்லை, ஏதோ ஹெட்டிங்கே இல்லாம ஏதோ dummy column இருக்கு. If you want to give some heading and you can do it, I think it's a dummy column. I don't want this column. Actually, this column has to be removed. இந்த column ஒரு dummy column. This column remove பண்ணணும். And just please remember this. There is a shortcut key in Excel to go to the very last cell. Last cell போறதுக்கு Excelல ஒரு shortcut key இருக்கு. Control end. Some laptops you have to press control function end. End னு ஒரு key இருக்கு இல்லையா லேப்டாப்ல. Control end or control function end press பண்ணீங்கன்னா it will go to the very last cell. So பாருங்க very last cell where it is ending is என்னோட டேட்டா எங்க எண்ட் ஆகுது பாருங்க, around 1866 லயோ இல்ல 1861. Here is my data ending. My data is ending at the row number 1861. Please remember this. This data will accumulate. நாளைக்கு இந்த data add ஆனாலும் add ஆகும். You will add the data. This data is available only till 19th December. And we'll add this today's date, yesterday's date, tomorrow's date, or we can add some date here. It will accumulate also. Future la idu increase ஆகிறதுக்கு chance இருக்கு. So please remember, my data is available till 1861. இதை ஞாபகம் வச்சுக்கங்க. Now we are going to import this data. Control up, I will go to the very first cell. Just for checking, I checked, as you rightly told, there are some empty cells, there are some empty rows, and my data is ending at around 1861. Now this data, I want to clean up this data, and we have to load this data, and we are going to create a report based on this. Okay. Now, before getting the data and transforming the data and loading the data, you can just close this file. I recommend to please close this file. In the file close பண்ணி வச்சீங்க, அது நல்ல practice. Don't open multiple files. Please close the files. I don't recommend this file because if you open this file, it may show some error. Read only error வரதுக்கு chance இருக்கு. So better to close this file. So I will close this file. Yes, please. Just now you started, sir. You opened the file called as exercise on your laptop. So the file, sir, அது எங்க இருக்குன்னு சொல்லு. open பண்ணுறேன். Okay, great. So I recommend to please close this file. How do we close a file? I don't know whether you know it. We have a shortcut key for closing a file. Control W. I recommend to close the file. Don't close the entire Excel application. It's always better to close a file. It's better to close a file. So Control W is the shortcut key for closing the file. Please close this file. And I'll open a fresh new Excel. Fresh new Excel open பண்ண போறோம். You know how to do that? Go to file and new, either go to file new or you can use the shortcut key Control N.
Control N will be the shortcut key for opening a fresh new file, or go to file and new. Either you can click on file and you can click on new, or Control N will be the shortcut key for opening the fresh new file. So please open that fresh new file. Okay. Right. What is our first process? I told you 4 workflow. What is that first workflow? Get. So we are going to get the data. Go to the tab called as data. Go to the tab of data. Under the tab of data, first group available here. There is a first group available here. Get and transform. We are going to get it and transform the data here. Get and transform. On this several options, text, web, table, picture. So let us go with the get data. So go to the data, get data. Click on this get data. When I click on get data, there are various options available in the get data. From file, when you go to from file, from Excel file, from CSV file, from XML, JSON, PDF, folder, SharePoint, or if you want to see furthermore, yes, we have furthermore from databases, SQL databases, Access databases, Oracle, IBM, MySQL, SAP. You can see the last SAP is also available. As I told, if you have the permission to access SAP, you can connect the SAP data also. You need a username, password to connect it. Or Azure data, Fabric. I think now Microsoft is more projecting on Fabric. In near future, இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல பாத்தீங்கன்னா no softwares will be available. Everything பாத்தீங்கன்னா online தான் இருக்கும். Everything will be in online. இப்போவே almost everything has become online. There is a tool called as Power App and Power Automate. You cannot download this tool. You can go to Microsoft Edge or Chrome and you have to work on it. No downloading. Power BI, you have 2 options. Power BI is online, offline. Excel also we have 2 options, online and offline. இப்போ ஹைபிரிட்டா போயிட்டு இருக்கு ஆன்லைன் ஆஃப்லைன். In near future, offline will go off, everything will become online. அதுக்கு விண்டோஸ்னு ஒன்று யூஸ் பண்ணி through Windows only we are working online, sorry offline. To Fabric in near future, Fabricனு ஒரு டூல் தான் ஃபியூச்சர்ல இருக்க போகுது. Fabric, there will be a tool called as Fabric. Through the Fabric only we are going to work on everything in the future. வருங்காலத்துல எல்லாமே Fabric, எப்படி விண்டோஸ்ல வேர்ட் எக்ஸல் பவர் பாயிண்ட் இருக்கும், அதுமாதிரி Fabricல பவர் பாயிண்ட், பவர் பிஐ, everything will be on Fabric platform in near future. இனிமேல் வர போற future. Okay, as of now, you can do both hybrid. இப்போ ரெண்டுமே பண்ணலாம். So, online, other sources, there are various other sources available here. But now, as of now, we are going to get it from file, Excel workbook. So, go to data, under data, get data, from file, Excel workbook. Okay. Right? So go to the data, under data, get data, below the get data, from file, from Excel workbook. As I indicated, please work, don't watch, please work on it. If you have challenges, whatever I'm getting it on the screen, if you are not getting it, stop me, ask me there itself, don't hesitate. It's not like a normal Excel. If you don't know filtering, you can go to sort. If you don't know sort, you can go to some other tool. But power pivots and power queries are interconnected. If you don't know how to get, you cannot transform. If you don't know how to transform, you cannot load. If you don't know how to load, you cannot create a report. All are interconnected. If you don't know step number 1, you cannot go to step number 2. So please stop me and ask me if you are not able to do what I am doing here. நான் என்ன பண்றேன்றது உங்களால பண்ண முடியலனா ஸ்டாப் பண்ணி கேளுங்க. நான் எத்தனை தடவைனா ரிப்பீட் பண்றேன். Right? So go to get data. Under get data, I'll click on from file. I select from Excel workbook. I click on from Excel workbook and it's asking where is your file. அது இது உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். Select that file. I am selecting that file. That file name is 01 revenue analysis. That's my file. 01 revenue analysis. Select that file. Import. Click on import. Yes. It will go to the navigator screen. For navigator screen open ஆகும். I hope everyone would have landed into the navigator screen, correct?
So there is a navigator screen available here. On the bottom of it, there are three options available: load, transform, cancel. But this load and transform is graded out. It's deactivated. Why? And gray out deactivate because we didn't select a table. Here you can see the file name. This is the file name which we have imported. Under the file name, we have the sheet. So we are going to start with a single sheet today. In the evening, we have to work with multiple sheets and multiple files and multiple database. Identical, non-identical, எல்லாத்தையும் நம்ம பார்த்தாகணும் இன்னைக்குள்ள. So as of now, we are going to work with one sheet. இப்போதைக்கு one sheet தான் work பண்றோம். One sheet. So let me select that sheet table. Yes, you can see now the load and transform is activated. Could you tell me if which I have to select here? Whether I can go with load or I can go with transform or I can go with cancel. Of course, we are not going to do it. இது ரெண்டுத்துல எது பண்ண போறோம்? load or transform? Transform. So I recommend to go with transform. As I told, even you have this option of loading it straight away. If you are loaded, sometime it may throw an error. There is an error. Once again, you have to come back to transform. Because transform has a specific tool for checking your column quality. உங்க column quality நல்லா இருக்கா இல்லையான்னு செக் பண்றதுக்கு ஒரு டூலே இருக்கு transformல. So I recommend always go with the transform. Power query க்கு போங்க. Transform will go to Power Query. Load will go to Excel straight away. நேரா Excel க்கு போய்டும். So I don't recommend it. Clean up it, transform it and then load it. Load, transform data. Yes. So I'm going to click on the transform data. Maybe for the first time, we have landed into Power Query Editor. Power Query Editor no ஒரு screen குள்ள வந்திருக்கும் பாரு. I don't know how many of you have worked on Microsoft Power BI. யாரெல்லாம் Power BI work பண்ணிருப்பீங்களோ they would have familiarized with the screen. Power BI யும் இப்படி தான் work ஆகும். Queryல இருந்து தான் Power BI போகும். Through query only the Power BI also will work. Same query. We have landed into the same Power Query here. Is a Power Query a separate software? Not at all. It's inbuilt along with Microsoft Excel. When a kid bottom task bar la cursor vechi parunga, you can see Excel is a separate book and this Power Query is a separate. But now you cannot go to Excel now. If Excel ku neenga poga mudiyadhu, cleaning up panni load panna appuram da Excel poga mudiyum. Now you cannot work on Excel. Now you cannot work on Excel. So after cleaning up, loading only, you can go back to Excel. Right? Yes. Hope everyone are landed into Power Query. What are we going to do in this Power Query? Please remember three things. மூணு விஷயம் ஞாபகம் வச்சுங்க. Three things you are going to do here. First thing, you have to check whether your data is green. உங்க data green இருக்கான்னு பார்க்கணும். First thing. I will explain what is that green. Green என்னன்னு explain பண்ணுறேன். Second thing, you have to check his headings. Whether your table headings is correct. First நீங்க check பண்ண வேண்டியது green. Second, what you have to check it is whether your heading is correct. Third, whether your data type is right. இந்த மூணு விஷயத்தை நீங்க check பண்ணணும். These three things you have to check it. உங்க டேட்டாபேஸ்ல இந்த மூணு விஷயத்தை நீங்க செக் பண்ண வேண்டியிருக்கும். கிரீனா இருக்கா, ஹெட்டிங் கரெக்டா இருக்கா, டேட்டா டைப் கரெக்டா. Three things you have to check. First, let me check whether my data is green. What is that green? You can see on the left hand side query. It says query 1. This is your table name. Right hand side, all your column names are displayed. On the rightmost side, there is something called as query settings. I will explain what is the purpose and what is the usage of query settings. இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல பார்ப்போம். Here you can see all the column names are available. In this column name, below your column heading, you can see there is a line appearing here. ஒரு சின்ன line ஒன்று appear ஆகுது பாருங்க. This line should be 100% green. That's why in the first topic சொன்னது green. It should be green here. But there is some gray. Actually, you will get 3 colors here. இந்த ஏரியாவில் உங்களுக்கு 3 கலர் வரும். First, you will get a green. Of course, green means no problem. Your data is perfectly clean. You will get one more gray. Gray na enna artham? There is some problem in the data. We have to solve it. You will get one more color, red.
Red means there is a very big problem. We cannot solve it in Power Query. We can solve it only in your source data. And the original data is the problem. So either you have to remove the data or you have to change it in your source. So you will get three colors here: green, gray, red. So as of now, I am getting two colors: green and gray. Why there is a gray? I want to know why there is a gray. I didn't understand why there. And I am seeing it here. There are some empty rows. That's why it's showing gray. But some cells I cannot. Fortunately, we are finding the gray on the top itself. That's why I am able to identify. But somewhere else, it may be somewhere else in between also. Sir? Query settings. Display. இங்கேயா அது ஆகும் சார், நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ணிட்டீங்க தெரியாமல். ஏன்னா நம்மளோட பழக்கமே அதான், ஏதாவது புது மெனு வந்தாலே முதல்ல க்ளோஸ் பண்ணுறது. ஸோ unknowingly we have closed it. No problem. அது நெக்ஸ்ட் டாப்பிக்காக சொல்லலான்னு இருந்தேன். ஓகே, வியூ டேபுக்கு போயிடுங்க. Go to the view tab. Under view tab, there is a query settings available. Click on it. You will get it back. Right? அதுவா க்ளோஸ் ஆகாது, நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிட்டோம். Our regular habit, not only here. Whenever a new menu open, our first activity to close it. ஏதோ தொல்லை கொடுக்க வந்துட்டு முதல் வேலை க்ளோஸ் பண்ணுறது, அடுத்த வேலையை பார்ப்போம். From today, never do that. Whenever a new menu is opening, please explore it. You will have so many advantages. But they are not unnecessarily opening a menu. There should be some advantage. Please explore it from today. Right. I will explain what is this query settings. Before that, why there is a green and gray? I want to identify it. எனக்கு புரியணும். என்ன பண்ணலாம்? ரொம்ப simple. Just to place the cursor over that green or gray. Exactly on the line, where the line is penetrating. Place the cursor over exactly over that line. And the line is near a cursor way. It will show you three things: valid, error, empty. Valid is green, error is red, empty and some other are gray. So it says 973 valid, 27 empty. So there are 973 data is valid, 27 data are empty. Put together 973 plus 27 put together. Can you tell me how many? 973 plus 27 1000. But in the source data, I think we have more than 1000. Correct? 1008. But why it's showing only 1000? I have more data there. I have more than 1800, but it's showing only 1000. What happened to other 800 records? Will it delete it? No. Power Query, what it will check is, it will check only with the first 1000 records. Suppose you are manufacturing a part numbers. Do you want to check all the part number, or you want to check only the first 10 or 20? தமிழ்ல ஒரு பழமொழி இருக்கு, ஒரு சோறுக்கு ஒரு பானை சோத்துக்கு ஒரு சோறு பதம் சொல்லுவாங்க. So if you want to check the entire thing, not required to check the entire thing, you can take something and you can check it. கொஞ்சம் எடுத்து check பண்ணா போதும். It's Power Query is working based on that concept. It is checking only with the first 1000 rows. But sometimes I don't want to check with the 1000. I want to check with the entire data set. Sometimes I may get an error in 1500th row, or I have 1 lakh of rows. I may have a problem in 75,500 rows. There may be some problem. If you think that, then you have to check the entire data set. You want to check the entire data set, but of course it will slow down your system speed. You have 10 part number பண்றீங்கன்னா easy. Suppose you want to check with all the 1000 part numbers, or 2 lakh, 10 lakh means it may slow down your process. Same like I want to check with the entire data set. Then what you do is very simple. On the bottom, you can see status bar. There is a message. Column proofing is based on top 1000 rows. No, I want to check with the entire data set. Click here. A small menu is appearing. By default, column proofing based on top 1000 rows is selected. Now let me select this. Column proofing is based on entire data set. Yes. Now I place the cursor on the green or a gray. Yes. 1818 records are valid, 47 are empty. So you are the right person to decide whether you want to check with the entire data set or you want to check with only the first 1000 rows. And remember, whatever I am doing in here, you have to do once in your lifetime for this data.
இந்த டேட்டாவுக்கு லைஃப் டைம்ல ஒரே தடவை இதை நீங்க பண்ணி தான் ஆகும். இனிமேல் நீங்க பண்ணணும். ஆஃப்டர் திஸ் யூ ஆர் நாட் கோயிங் டு டூ இட். யூ ஆர் கோயிங் டு ஜஸ்ட் ஆட் த டேட்டா அண்ட் லீவ் இட். Even report will be automatically created. Even refreshing is also not required. Excel will refresh it automatically. Schedule refreshing or concept. We'll see that. So first you have to spend some time on your data. Unga data lo koncha time spend panna initial only one time. Right. So we have checked with this, but I feel it's very tougher for me to place the cursor over here and check it. Is there any simple method available? I don't want to place the cursor every time here. I feel it's correct on the green cursor. I feel it's very tougher. Do you have any other method? Yes, we have a method. Go to the view tab. Under the view tab, there is an option, column quality. Check this column quality. The column quality or tick adinga. That's it. Yes. You can see on bottom of every column how many greens, how many reds, how many gray. Automatically adve kaamichum. No need to place the cursor over every time when you place the cursor. So you can enable that column quality. Can I have some other option to check my column process? In column la enna irukku data la eppadi irukundru check panna vera edavadhu option iruka? Irukku. Select some other column. Maybe I'll select this column called as state or city. I select the column where we have the state and I'll go to this column profile. Column profile. Select that column profile. Yes. It shows how many count of values, how many values are there totally, how many errors are there, how many empties, how many distinct, how many unique. Distinct says there are 12 states available actually. This unique is the heading. Heading is the unique. We have only one heading called as state. ஒரே ஒரு தடவை தான் இந்த ஸ்டேட்ன்றது வந்திருக்கு. அதனால அதுதான் யூனிக். And 12 cities or 12 state names are available here. And empty 0. Minimum maximum. What is that minimum maximum? Minimum maximum, it's not based on your data. As per the data, I think Uttar Pradesh is having the maximum value. In the bar chart, Uttar Pradesh is the value. Punjab is having the lowest value. But here it says Andhra Pradesh is highest, maximum is Uttar Pradesh. Why it's showing like this? This is alphabetically. Alphabetically which comes first? A. Alphabetically which comes last? Uttar Pradesh. U. So this alphabetical order. When a city I select I select the city. Here you can see Ahmedabad is coming at the first and Vijayawada is coming at the last. Because alphabetically A comes first, Vijayawada comes last. So this is not the minimum based on the data. Data badi pathina Noida is first and Mohali is last. So just to check our data, data flow எப்படி இருக்குன்னு செக் பண்ணி பார்த்துறது இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். But I will uncheck that column. I recommend not to select it because sometimes it may disturb my table. Whenever you want it, you can select it. Other time, I think it's better to switch off this. But column quality, it's better to on. On layer better. So if I switch on once, it's permanent for all the other tables from now. Email எல்லா tables on la இருக்கும். Default on, it will be on. Every time, no need to switch on the column quality for the next data source. Other data source on பண்ணுன்ற அவசியம் இல்லை. It will be automatically switched on. Okay. So we have identified there are some gray, there are some greens, no reds. On the right hand side, there is a query settings. As I told, if the query settings is closed, you can open it just by going to the home tab and click on the query settings. I think it's already open. By default, 4 steps was automatically added by Power Query. Power Query தானாவே ஒரு 4 step add பண்ணிச்சு பாருங்க. It has added automatically 4 steps. You don't do it. It will be by default automatically added by Power Query itself. After this, whatever the steps you are going to do, இதுக்கு அப்புறம் நீங்க என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் பண்ண போறீங்க, whatever the steps you are going to do, that will be stored here by Power Query here. நீங்க பண்ண போற ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணிக்கிட்டே வரும். All the step, whatever you are going to do after this, it will be stored in Power Query step by step. Could you tell me what is the purpose and what is the use? ஏன் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்குது இந்த மாதிரி? நம்ம பண்ற ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் பவர் query ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோன்னு சொல்லலாம், ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா. What is the use and what is the advantage? What is the purpose of it? அதனால என்ன advantage, என்ன purpose? Any idea?
we can track that. We can have a history of whatever we did. Super. நம்ம என்னென்ன பண்ணியிருக்கோன்றத history பார்த்துக்கலாம். Suppose I open the file tomorrow, I remove the empty rows and track பண்ணிக்கலாம். We can have a history of it. Exactly. Super, sir. You told something. Reverse any data deletion. Undo. Very good. Super. We can undo an activity. Suppose I did an activity. I don't want the activity now. I want to undo the activity. I want to edit the activity. You can do it. Super. Perfect. Any other? One is what he said is perfectly correct. Have a history tracking. Second one is you can reverse the activity. You can undo an activity. Any other advantage? Hierarchy of our orders. Okay. We can find the hierarchy of our orders. Okay. Any other advantage? The main advantage is whatever the steps you are going to do now. Assume I am going to remove the empty rows, empty columns, and I am going to do some activities. Whatever you are going to do now, which will be automatically updated for your new data also. இனிமேல் ஒரு புது டேட்டாவை ஆட் பண்றீங்க. I have the data only till 19th December 2025. Now I add 20, 21, 22, January, February. So no need to do the same activity again and again and again. It will be automatically done by Power Query. In olden days, we'll use a Excel macros to do this. To do the repetitive job, I think we'll use Excel macros. But here it's not required. You can do it in Power Query itself. Excel macros, the disadvantage is, suppose I have 2000 rows. Now I added 50 rows. Excel macro will run for 2050 rows. But Power Query will run only for last 50 rows. Not for 2050. Because 2000 would have automatically it has run automatically here. So last 50 rows will be activated. That's the advantage of this Power Query. We have further more advantages also. I'll explain it one by one. Basically, these are all 3 or 4 advantages of this Power Query. Right. Power Query applied steps. Even I don't know whether you know it. Excel also will do this. Store your data on the back end. Excel, Word, PowerPoint. Suppose I open some other software like PowerPoint or Word or anything. Suppose I opened a PowerPoint. Assume I'm opening a PowerPoint. Whatever I'm doing, PowerPoint is noting it down. So I type something here. So I'm noting something here. Whatever I'm doing, PowerPoint is noting it down. Where it is noting? On the top. Even Excel also will do that. But I cannot open the Excel now. Since I opened a Power Query, when I Excel open பண்ண முடியாதனால நான் PowerPointல பண்றேன். You can see next to the save, there is a button called as undo. You can see whatever I have typed something, I added a new slide. So whatever the steps I did, it was stored here. Same like Power Query is also storing. But any idea in Excel, Word or PowerPoint, how long we can use this undo? Undo எது வரைக்கும் பண்ணலாம்? ஐடியா இருக்கா? சார் 10. Only 10. Only 10. He is saying 10 steps. We can use 10 undos. Is that so? We cannot use more than 10. We can use more than 10. Until where we can undo it? Until save. Are you sure? After saving, you cannot undo it. Are you sure? After saving also you can undo. What you have said is correct. Older version. Before 2010 of Microsoft Excel, Word or PowerPoint, after saving you cannot undo it. But nowadays you can undo it after saving also. Until you close that file. Until you can close the file, you can undo it. After closing the file, I reopen it, you cannot undo it. This is the next advantage of this Power Query. Lifelong, whatever the steps you did, it will be available here. Lifelong. You can open it 10 years later also, whatever the steps you did, it will be there permanently. That's an advantage of this Power Query. Okay. We'll do step by step. First, let me clean up this empty rows and empty columns. I don't want this empty rows and empty columns. I want to clean up it. Will Power Query has given there is some problem. Will it give a suggestion for us? Yes, of course. Problem மட்டும் காமிக்காது. Suggestion Power Query கொடுக்கும். What is the suggestion it's showing is when I place the cursor. Now it's not required. You have to place the cursor exactly at green.
You can place the cursor anywhere else in between also. நடுவுல கூட நீங்க cursor இங்க கூட cursor வைக்கலாம். Not a problem. You can see it says 1818 rows are empty and 0 are error. But now it's giving a suggestion for us also. இங்க பாருங்க suggestion வருது. Remove the empty. So the suggestion is to make it as green, you can remove the empty. But I'm not going to use the suggestion. Let me go to the 3 dot. I'll go to the 3 dot. Furthermore, other suggestion also. 3 dot, you can see furthermore other suggestions. Copy, keep duplicates, keep errors, remove duplicates, remove errors, replace errors. There are some options available. But I cannot say every time Power Query or computers will give you the right solution. எல்லா சமயத்தையும் அது கரெக்டான சொல்யூஷன் கொடுக்குன்னு சொல்ல முடியாது. Even AI also we cannot depend it. We have to cross check one more time. Every time it may not give you the right suggestion. But here I don't like this suggestion. What is the other suggestion we are going to use? I recommend is Home tab. Go to Home tab. Remove rows. Under remove rows. Remove top rows, bottom rows, alternative rows. Suppose there are empty only in top. Then I can go for this top rows. How many rows has to be removed? Top 12 rows has to be removed. But I see there are some empty on the bottom also. So I cannot use the remove top rows. So better to go for remove blank rows. Go to Home tab. Under Home tab, remove rows, remove blank rows. I think there in the suggestion, it has told that remove blank. But I recommend remove blank rows. What is the difference? Remove blank and remove blank rows. Is both are same. What is the difference? Remove blank rows is super. If the entire row is blank, it will delete it. But whereas the remove blank, if there is a blank in a particular, for example, in this payment mode column, I have an empty cell here. If this cell is empty, it will remove it. That remove blank. Remove blank enna pannom? The cell empty and now remove pannidom. But idu enna pannom? Entire row. You can see the name. Remove blank rows. If the total row is blank, remove it. I recommend this. I recommend this. So let us do this. Remove blank rows. Yes. Let us go to remove rows. Remove blank rows. Yes. You can see all the blank rows would have been deleted. Yes. Remove the green. All my data is now turned into green. There is no empty, no grays. All my data are green. And you can see on the right hand side, one step was added here. Removed blank rows. There was a new step added here. Remove blank rows. If you don't like the step, can I undo this? As he has told, I want to reverse my activity. Unknowingly, I have did this. Can I remove it? Yes. You cannot use Control Z here like Excel. You can use this into mark here and you can remove the last step. If you don't want the step, you can remove the last step. But one small advantage is before removing the step, in Excel, if you want to remove it, you can press Control Z and remove it. That's all very simple. But in Power Query, we have one more advantage. That is, what I did, suppose I forgot. What I did it. Or I sent this file to someone else, my colleague, my subordinate, superior. They don't know what we did. They want to check before the step what was happened. After the step what has happened. இப்போ இந்த blank rows remove பண்றது மாதிரி என் டேட்டா எப்படி இருந்தது, blank remove பண்ண அப்புறம் என் டேட்டா எப்படி இருக்குன்னு நான் செக் பண்ணி பார்க்கணும். Very simple. Click on this change chart type before the earlier step. இதுக்கு முன்னாடி ஸ்டெப்ல போய் click பண்ணுங்க. Yes. My data looks like this before removing the empty rows. After removing the empty rows, my data looks like this. So this is the next advantage of the Power Query. You can check how was my data before removing the data, before removing the step. This is another advantage of using Power Query. Right? In Excel, you cannot imagine this. Another advantage is I can give some name for this. Now I understand. Idoda peru remove blank rows nu purinjichu. But tomorrow I may not understand.
I want to give some meaningful name for myself. Right click on this removed blank rows. Rename. Give some name for it. For example, I'm giving some meaningful name. Deleted all the empty rows. I'm giving some name which I can understand. நான் புரியுற மாதிரி ஒரு பேர் வச்சுக்கிட்டேன் அவ்வளவுதான். That's very simple. Okay. Can I load my data? My data is clean. Clean பண்ணிட்டோமா டேட்டாவை? Green ஆயிடுச்சு எல்லாமே. Can I load it? What is the second thing has to be done? I told you 3 things. Green. Next. Heading. Tell me whether your column heading is correct. No. My column heading is not right. You can see bill number. This should be the heading of your column. Bill date should be the heading of your column. Region should be the heading of your column. State should be the heading. This should be the heading. Your heading is not right. Most of the database you will face this problem. So your heading has to be promoted properly. So second thing, heading. Now first thing check பண்ண சொன்ன green. ஓரளவு green மாத்திட்டோம். But now I have to promote the heading. How do we promote the heading? 2 methods are available to do this. Method number 1. You can see after doing the steps, ஒரு பெரிய change, drastic change will happen. You have to tell me. நீங்க தான் சொல்ல போறீங்க என்ன change. You have to tell me here. First thing, first method, 2 methods. ரெண்டு மெத்தட்ல எந்த மெத்தட் வேணாலும் யூஸ் பண்ணுங்க. Method number 1. Click on the arrow mark here on the left hand side. There is an arrow mark. Click on the arrow mark. Under the arrow mark, there is an option. Use first row as a header. Method number 1. Second method. Home tab. Use first row as a header. Either click on the arrow mark and go to use first row as the header, or go to the or don't do both. Please be careful. Don't do both. ரெண்டு தடவை பண்ணிடாதீங்க. என்ன ஆயிடும்? This will be the header and this will be the header. ரெண்டு ரோ மேல போயிடும். So please be careful. You have to do only once. Either one. This or that. ஒன்னு ஹோம்ல போய் யூஸ் ஃபர்ஸ்ட் ரோ as the header கொடுங்க. இல்ல arrow markல போய்ட்டு யூஸ் ஃபர்ஸ்ட் ரோ as the கொடுங்க. Don't do both. Please do not do both. ஏதாவது ஒன்னு தான் பண்ணணும். ரெண்டுத்தையும் பண்ணிடாதீங்க. Okay. Let me do it. I'll go with this use first row as the header. Yes. Now the heading was promoted. Bill number, bill date, region, state, city, payment mode, customer type has become the header. But actually I did only one step. Now ஒரே ஒரு step தான் பண்ண promoted the heading. But இங்க ஸ்டெப்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா 2 steps has happened here. ரெண்டு ஸ்டெப் நடந்துருக்கு. Promoted header, change data type. ரெண்டு ஸ்டெப் நடந்துருக்கு. ரெண்டு ஸ்டெப். Could you tell me what has happened here? A very big change, very drastic change has happened here. ஒரு பெரிய change நடந்துருக்கு இங்க. Could you tell me what is the change? Any idea? One is of course the heading was promoted. Correct. இன்னொரு பெரிய change நடந்துருக்கு. What is the change? Yes. Data type. Superb. It has automatically converted your database. It has turned, it has scanned to your entire data. When the bill number check பண்ணி பார்த்துச்சு. The entire data it has scanned and it has found that this bill number is a number type. இங்க பாருங்க 1 2 3 ன்னு வந்திருக்கு. இதுக்கு முன்னாடி எப்படி இருக்கு? டெக்ஸ்டா இருக்கும் ABC ன்னு வந்து. So it has converted into proper data type. Second, bill date. இங்க பாருங்க calendar மாதிரி ஒரு இமேஜ் வருது. That means it's a number date format. இது கரெக்டா இருக்கும். அப்பதான் ரிப்போர்ட் கரெக்டா வரும். Yearly, monthly, weekly report பண்ணனும். If you want to sum up something, if you want to add something, it should be a proper data type. Proper data type இல்லனா நீங்க பண்ண முடியாது. So that's what second step I told you. Third step, sorry. First one is green, second one is heading, third one the data type கரெக்டா இருக்கும். 90%. I'm saying 90%. 10% I will tell you what. 90%. 2 minutes. 90%. Power Query will convert your data into a proper data type. 90% converted. Very rarely, sometimes, Power Query will miss out.
சில சமயத்துல பவர் query சரியா பண்ணாது. அப்ப என்ன பண்ணலாம்? We can give a second chance to power query. இன்னொரு சான்ஸ் கொடுத்து பார்ப்போம். ஒரு சான்ஸ்ல பண்ணல. இப்போ எனக்கு I think it has converted all my data into a proper data. பாத்தீங்கன்னா தெரியும். Amount 123, discount is 1.2. Why there is 1.2 is we have some decimal values in between it. That's why it's 1.2. Total amount is 1.2. Tax is 1.2. Shipping cost is 1.2. Decimal la இருக்கு. So it has converted all my data into a proper data. Pakka. But if it is not converting, ரொம்ப rare தான். Very rarely if the power query is not converting, we can give a second chance to power query. அது என்ன second chance? Transform. Go to transform. Detect the data type now. சரியா பண்ணலையா இப்போ டிடெக்ட் பண்ணுங்க அப்படின்னு ஒரு சான்ஸ் கொடுக்கலாம். எப்போ கொடுக்க போறோம் இந்த சான்ஸ்? we see that when இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல். நம்ம நெக்ஸ்ட் செஷன்ல பார்க்கலாம். Second chance we are giving it, detect data type. After giving the second chance also power query is not able to convert it. அப்படியும் power query ஆல பண்ண முடியலையா? Third method, we can took over. இப்போ நம்ம step in பண்ணி we can step in and we can change the data type. For example, I don't want this bill number to be a number. Can I convert it as a text? இங்க 123 இருக்கு பாருங்க. அங்க போய் click பண்ணு. Just click on that 123 and change whatever the data type you want. I want it as decimal, currency, number, percentage. You can change it here. But here it's not required. First step also itself it has converted. முதல்லயே இது கன்வெர்ட் பண்ணிடுச்சு. அப்படி இல்லனா தான் நீங்க data type detect ன்னு கொடுக்கணும். அப்படி இல்லனா தான் மேனுவலா போய் மாத்தணும். So now I think it's not required. Power query has did it automatically. Can I load the data now to Excel? இப்போ எக்ஸல்ல லோட் பண்ணலாமா டேட்டாவை? 3 திங்ஸும் செக் பண்ணிட்டேன். ஓகேவா எல்லாமே? ஹெட்டிங் இஸ் கரெக்ட், டேட்டா டைப் இஸ் கரெக்ட். கேன் ஐ லோட் இட்? எஸ், நோ, எஸ், நோ, எஸ் சார். But I'm saying no because there are some empty columns at the right hand side. So இதெல்லாம் clean up பண்ணணும். Clean up பண்ணி தான் load பண்ணணும். So please don't do anything here. The clean up பண்ணி அப்புறம் லோட் பண்ணுங்க. Unfortunately you cannot close it and close பண்ணிடாதீங்க. கஷ்டப்பட்டு பண்ணதெல்லாம் போயிடும். So as of now I thought of finishing this before the break. Break முன்னாடி லோட் பண்ணி பார்த்தலாம்னு பார்த்தோம். But unfortunately we are not able to do it. Actually break before we should have created at least 1 or 2 reports. Unfortunately we are not able to do it. அதனால it's not required. We have to run fast and finish all the concept. You have to understand and we have to finish the concept. That's very important. So அதனால இப்போதைக்கு இந்த ஃபைலை ஒன்றும் பண்ணாதீங்க. ஹோல்ட் இட், அப்படியே ஹோல்டு பண்ணீங்க. பிகாஸ் we cannot do anything here. We cannot load it and save it also. Please hold the file. Don't do anything. So we'll take a break now after the because tea is ready. நம்ம டீ பிரேக் முடிச்சுட்டு வந்து நெக்ஸ்ட் கான்செப்ட் பார்க்கலாம். As of now I am pausing that video. Just give me a reminder after tea break is over. So we are in the process of transforming the data, cleaning up your data. So now what are all the things we did? It is we have 2 things actually we did. One is we have deleted the empty rows. Second one is we have promoted the heading. While promoting the heading, what has did is Power Query has did automatically. It has converted your data into a proper data type. Excel உட்காந்து கஷ்டப்பட்டு பண்ணணும். Format cellsல போய் manually we have to format the cells and convert into proper data. But in Power Query it has did automatically. And it has changed the data type. If Power Query is not doing it, 90% it will do it. If Power Query is not doing, we have one more method, transform, detect data type. Third method, manually you can go here and you can change your data type also. Right. Now I cannot load the data, but because there are still more empty columns Why there is an empty column? Actually in the source data we didn't find this. I will tell you why. What is the reason behind that empty. We are using Excel not only for data analysis, we are using Excel for everything. Sometimes the extra columns will be added. So this unwanted columns has to be removed. And while cleaning up the data, I recommend 2 things. One is remove the empty columns as well as remove the unwanted columns also. Sometimes we don't want a column to be used in your report. For example, I have a customer database. In my customer database, I have the email ID. I have the mobile number, which is not required for the reporting. Reporting is தேவையில்லை. So better to remove that. How do we remove the empty columns? There are 2 methods to do it. One is you can just make a right click on that column and you can go for remove column. That's method number 1. But I don't suggest this.
I don't suggest this method. I suggest it, which I suggest is instead of removing the columns, what I recommend is go to the Home tab. Under Home tab, there is an option available called as Choose Columns. Go to Home tab, choose columns. Home tab, choose column. I recommend this method. Instead of going to the right click and removing, or you can see there is an option called as remove columns also, which I don't recommend. Because if I remove it, the column will get removed. Remove column means the column will get removed, which I don't suggest it. I recommend to go with choose column. I will tell you what is the advantage and purpose of it. I'll click on choose column. Now, whatever the column you want, I think bill number, bill date, region, till the net profit I want it. Till the net profit. All the column which is not named 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, which I don't want. So uncheck the column. Column whichever you want it, it has to be checked. In the column வேணுமோ அது டிக் ஆயிருக்கணும். எந்த column வேண்டாமோ அது untick பண்ணிருக்கணும். So I don't want this column number 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Remove all the unwanted or empty columns till 26. 14 ல இருந்து 26 வரைக்கும். From 14 till 26, I have removed all the unwanted columns. Okay. But unfortunately, while unchecking or checking the columns, knowingly, unknowingly, assume that I removed this net profit also. தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ அந்த net profit நான் remove பண்ணிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க. Unknowingly, I have removed it. Now I said, okay. Yes, the unwanted columns was removed. Parallelly, I can see that my wanted column, net profit is also getting removed. அதுவும் remove ஆயிடுச்சு தெரியாம. Now I want my column back. Could you tell me how can I get back the column again? திரும்ப எப்படி கொண்டு வரலாம் அந்த காலத்தை? Undo the steps. Instead, Power Query la முக்கியமான விஷயம் ஞாபகம் வச்சுங்க. Two things you have to remember. One is, on the left hand side, whatever the things available, this is for undoing the, reversing the last activity. On the right hand side, there is a gear like image. Gear like இருக்கு பாருங்க, settings. இது எதுக்குன்னா, you can edit your last step. போன step நீங்க edit பண்ணிக்கலாம். So this is for editing your last step. Please remember, whenever on the left hand side the cross mark வந்து undoing, this is for editing. Very powerful. The editing is ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான feature. இன்னைக்கு மத்தியானம் நம்ம ஈவினிங்ல நிறைய பார்க்க போறோம். We are going to spend more time on this editing the steps. So just go to this settings. Here, that gear image இருக்கு பாருங்க. Click on the gear image and you can edit your last step. Suppose unknowingly I removed that net profit. Now I want it back. Select the net profit. Say okay. So anytime you can undo your steps also. This is the next advantage of using this Power Query. You can undo or you can edit your steps. Okay? Right. Can I load it now? இப்போ சொல்லுங்க, லோட் பண்ணலாமா? All are cleaned up. எல்லாமே clean-ஆ இருக்கா அப்போ? Heading கரெக்டா இருக்கு, green-ஆ இருக்கு, data type-லாம் கரெக்டா இருக்கு. Can I load it? Yes. But I say no. Because still there is a gray. இன்னும் ஏதோ கிரே இருக்கு. As of now, இப்போதைக்கு வேற வழி இல்லை. No other go. You have to check each and every column. Here I have only 10 or 12 columns or 13 columns. You can check it. Suppose I have 100 columns. No other go. இப்போதைக்கு வேற வழி இல்லை. நீங்க 100 columns check பண்ணி தான் ஆகணும். Anyway, I have written it to Microsoft. Microsoft I wrote it. எதெல்லாம் ப்ராப்ளமா இருக்க காலமோ அதெல்லாம் தனியாக ஹைலைட் பண்ணுங்க, அதெல்லாம் தனியாக கொண்டு வாங்க, ஹைலைட் இட் செப்பரேட்னு சொல்லியிருக்கேன். பட் தே ஆர் ஒர்க்கிங் ஆன் இட். ஐ டோன்ட் நோ வென் தே வில் டூ தட். இப்போதைக்கு நீங்கள் 100 காலம்ஸ் இருந்தால் 100 காலம்ஸும் மேனுவலாக 100 காலம்ஸையும் செக் பண்ணி தான் ஆகணும். யூ ஹேவ் டு செக் இட். நோ அதர் வே, நோ அதர் கோ ஆஸ் ஆஃப் நவ். ஸோ இங்கே 13 இருக்கிறனால செக் பண்ணி, சப்போஸ் ஒரு 100 காலம்ஸ் இருந்தால் கொஞ்சம் டஃப்பாக இருக்கும். பட் வேறு வழி இல்லை. ஒன்ஸ் இன் எ லைஃப் டைம் யூ ஹேவ் டு செக் தட். நீங்கள் செக் பண்ணி தான் ஆகணும். ஓகே, நவ் திஸ் பேமெண்ட் மோட் இஸ் கிரே. I don't want gray. Why the payment mode is gray is, for example, assume that this payment I would have received in some other mode like cash. In the payment mode, cash I received பண்ணிருக்கேன். That's why they didn't enter anything here. That's why it's null. I don't want the null. I want to replace it with something. Instead of the null, it has to be replaced with something like cash. Nullக்கு பதிலா cash ன்னு replace பண்ணணும். என்ன பண்ணலாம்? ரொம்ப simple. Two methods. Right click on that particular column heading. Right click on the particular column heading. Replace values. Method 1.
மெத்தட் 2, ஹோம் டேபுக்கு போங்க. அதுலேயே ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு பாருங்க, ரீப்ளேஸ் வேல்யூஸ். யூ கேன் யூஸ் எனி ஒன் ஆஃப் திஸ் மெத்தட். இதில் எந்த மெத்தட் ஈஸியாக இருக்கோ அதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ரைட் கிளிக், replace values, or go to home tab, replace value, whichever is easier, whichever is convenient. உங்களுக்கு எது ஈஸியாக இருக்கோ எது கன்வீனியண்ட்டாக இருக்கோ அதை பண்ணிக்க. ரெண்டுமே ஈஸி தான், எது வேணாலும் யூஸ் பண்ண. ஐ ஆல்வேஸ், எனக்கு எப்பயுமே மெனு மூலமாக போடுறதா ஐ லைக் மோர். எனக்கு மெனு தான் பிடிக்கும் நார்மலி. இஃப் யூ வாண்ட் டு டூ தட், யூ கேன் டூ இட், ஆர் ரைட் கிளிக் அண்ட் யூ கேன் do replace values also. That's your wish. So let us go to home tab, replace value. Remember, it's case sensitive. கேஸ் சென்சிட்டிவ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? கேஸ் சென்சிட்டிவ்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே நல் ஸ்மால் லெட்டர்ஸ்ல இருக்கு. நல்னா எம்டி. ஸ்மால் லெட்டர்ஸ் இருக்குன்னா யூ ஹேவ் டு கோ வித் ஸ்மால் லெட்டர்ஸ் ஒன்லி. யூ cannot யூஸ் கேபிட்டல் லெட்டர் ஹியர். கேஸ் சென்சிட்டிவ். NULL, null has to be replaced with what? Cash. Suppose knowingly, unknowingly, தெரிஞ்சோ தெரியாமல ஒரு தப்பான ஸ்பெல்லிங் அடிச்சிருன்னு வச்சுக்கலாம். I typed the wrong spelling and I accepted it. Now, wherever the null, it has replaced with something CAHS in Marich. But I want to make it as cash again. I made a mistake. Settings. You can see on the replace, there is an option of settings. Super. So this is the advantage or power of using this power query. எப்போ வேணாலும் நீங்கள் மாடிஃபை பண்ணிக்கலாம். இதெல்லாம் எக்ஸலில் பண்ணால் இன்னொரு ஸ்டெப்பை நீங்கள் திருப்பி பண்ணிட்டு இருக்கணும். ஆடட் ஸ்டெப் தான். Yes. I'll go to this step here. And I will edit the step, cash. Okay. So I believe, once again, let me check my entire data. Green, all my data are green. Heading is correct, bill number, bill date. Data type, bill number is 123, bill date is date format. And region is ABC, ABC, ABC. I think all my data type is also correct, perfect. I hope now I can load the data. இப்போ நான் லோட் பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன். இல்லை கேஷுக்கு பதிலாக நீங்கள் பெண்டிங் அப்படின்னு கொடுக்கணும், இல்லை வேறு எதாவது கொடுக்கணுனாலும் கொடுத்துக்குங்க, உங்கள் இஷ்டம் தான். ஓகே. எஸ். Can I load the data now? Any other question, doubts, queries on this? ஏன்னா இதுக்கப்புறம் நம்ம லோட் பண்ணி we are going to create a report. Anyway, we will come back to Power Query again. திரும்ப Power Queryக்கு வர போகிறோம். We are going to come back to Power Query again. Before that, tell me any other questions, doubts, queries, or I can load the data. லோட் பண்ணலாமா? சூப்பர். இப்போ லோட் பண்ண போகிறோம். Straight away don't click on load. நான் மார்னிங்கே சொன்னேன், don't load the files into Excel. Excel is not a database. Excel database கிடையாது. So don't hold the data in Excel. Let us have the data in Power Query itself. Power Queryலே data இருக்கட்டும். Reports எல்லாம் நீங்க Excelல பண்ணிக்கலாம். That's my recommendation. So if I load this, there are 4 methods of loading your data. உங்க டேட்டாவை 4 மெத்தடா லோட் பண்ணலாம். Method number 1, you can load it as a normal table with the rows and columns. ஒரு நார்மல் டேபிள் மாதிரி லோட் பண்ணிக்கலாம். Second method, you can load it as a pivot table. Third method, you can load it as a pivot table and chart. Third method. Fourth method, only connection. My suggestion, my recommendation, fourth method, கனெக்ஷனை மட்டும் வச்சுக்கிங்க. ஏன்னா எக்ஸல், நான் இந்த மார்னிங்கே சொன்னேன், எக்ஸல் ஹியூஜ் டேட்டாவை ஹேண்டில் பண்ணாது. எக்ஸல் இஸ் நாட் தட் மச் எஃபிஷியன்ட் டு ஹேண்டில் அ வெரி பிக் டேட்டாஸ். இப்போ ஓகே 1800 ரோஸ் இருக்கு. நாளைக்கு திஸ் மே அக்யூமுலேட். இல்லை டேட்டா ஆட் ஆக மில்லியன், பில்லியன், ட்ரில்லியன்ஸில் போகலாம் டேட்டா. அப்படி போகும்போது எக்ஸல் அதை ஹேண்டில் பண்ண சுத்த ஆரம்பிச்சோம். ஒரு சின்ன ஃபார்முலா போட்டு ஃபார்முலா ஃபங்க்ஷன் போட்டனால எக்ஸல் சுத்த ஆரம்பிச்சோம். பட் பவர் கொரி வில் ஹேண்டில் இட். ஸோ அதனால ஐ ரெக்கமெண்ட் கோ ஃபார் ஒன்லி கனெக்ஷன். இல்லை நான் தெரியாமல் லோட் பண்ணிட்டேன் டேபிளா, அப்புறம் ஒன்லி கனெக்ஷன் மாற்றலாமா? மாற்றிக்கலாம். இல்லை நான் ஒன்லி கனெக்ஷன் கொடுத்துட்டேன், can I make it as a table? Yes, anytime you can change it also. எப்போ வேணாலும் மாற்றுறதுக்கு ஆப்ஷன் கூட இருக்கு. I will explain that. Right. How can I load this?
straight away don't click on the close and load. Close and load கொடுத்தீங்கன்னா நேரா எக்ஸலுக்கு போயிடும். Please wait. Click on the arrow mark of the close and load. Arrow mark of the close and load. Close and load to. Close and load to. இல்ல தெரியாம close and load பண்ணிட்டீங்கனாலும் we can come back. பண்ணிக்கலாம். அது அப்புறமா சொல்றேன். First close and load to. Click on close and load to. இங்க ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு பாருங்க, ஹோம் டேப்ல போயிட்டு close and load to. You have to select this close and load to. Don't click on close and load. நேரா எக்ஸல்ல லோட் ஆயிடும், which I don't recommend. Close and load to. I click on close and load to. Now as I told, it's asking for 4 option. இங்க 4 ஆப்ஷன் நான் சொன்ன மாதிரி வந்திருக்கு பாருங்க. Table, pivot table report, pivot table chart. Pivot table வரும், chart வரும். Chart only connection. And எங்க வேணும் அந்த கனெக்ஷன், நியூ ஷீட்ல எக்ஸிஸ்டிங் ஷீட்ல, அது உங்க இஷ்டம். டேட்டா மாடல், இந்த டேட்டா வச்சு நீங்க ரிப்போர்ட்ஸ் பண்ண போறீங்களா, பிவட் டேபிள் பண்ண போறீங்களா, எஸ், அதையும் நம்ம செலக்ட் பண்ணணும். ஸோ இந்த 4 ஆப்ஷன்ல நீங்க சொல்லுங்க which option I prefer here. only create connection. சூப்பர், இதை செலக்ட் பண்ணுங்க. ப்ளீஸ் டூ செலக்ட் இட். தெரியாம வேற ஏதாவது செலக்ட் பண்ணினாலும் நோ இஷ்யூஸ். ஒரு டேபிள் லோட் ஆயிடும், அதை மாத்துறதுனாலும் மாத்திக்கலாம், இல்ல திரும்ப டேபிளா மாத்திரம் கனெக்ஷன் எப்போ வேணாலும் மாத்திக்கலாம். தட் இஸ் ஆப்ஷன். ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் இட். அண்ட் ப்ளீஸ் ரிமெம்பர், செலக்ட் திஸ் ஆல்சோ. ஆட் திஸ் டேட்டா டு டேட்டா மாடல். இதுவும் டிக்கா இருக்கணும். சப்போஸ் மிஸ் பண்ணிட்டீங்கனாலும் நோ இஷ்யூஸ். ஐ வில் டெல் யூ ஹவ் டு டூ தட். ஒன்லி கனெக்ஷன், ஆட் டேட்டா மாடல், இது ரெண்டுத்தையும் நீங்க செலக்ட் பண்ணணும். ஒன்லி கனெக்ஷன் எதுக்கு, டேட்டா பாட்னு பவர் கொரியில இருக்கும், நம்ம கனெக்ஷனை மட்டும் செட் பண்ணி ரிப்போர்ட்ஸ் பண்ண போறோம். கனெக்ஷன் மட்டும் போதாது, அதை வச்சு ரிப்போர்ட் பண்ணணும்னா இதையே நீங்க டிக் அடிக்கணும். பவர் பிவட், பவர்லாம் யூஸ் பண்ணணும், எக்ஸல் பிவட்லாம் பண்ணா இதை நீங்க டிக் பண்ணி வச்சிருந்தாதான் ரிப்போர்ட் பண்ண முடியும். ஓகே, ஸோ லெட் மீ டூ திஸ். ஐ ஹோப் எவ்ரிவன் ஹஸ் செலக்டட் இட். ஒன்லி கனெக்ஷன், ஆட் டேட்டா மாடல். ஓகே கொடுக்க போறேன். நான் ஓகே கொடுக்குறேன். எஸ், this data will be loaded into power excel. Sorry, this data will be loaded into excel. பாருங்க, வெறும் கனெக்ஷன், இங்க ஒண்ணுமே தெரியல, டேபிளே வரல, பட் கனெக்ஷன் மட்டும் இங்க இருக்கு. ரைட் சைட்ல பாத்தீங்கன்னா ரெவென்யூ 1817 டேட்டாஸ் ஆர் லோடட் ஹியர். இல்ல நான் தெரியாம டேபிளா லோட் பண்ணிட்டேன், இங்க தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ. எனக்கு இந்த கனெக்ஷன் மட்டும் வேணும். இல்ல கனெக்ஷன் எனக்கு வேணாம், டேபிள் திரும்ப கொண்டு வரணும். இப்ப போய் மாத்திக்கலாமா அந்த ஸ்டெப், அந்த ஒன்லி கனெக்ஷன் பிவட் டேபிள்? பிரச்சனை இல்லை, மாத்திக்கலாம். ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல கொரி அண்ட் கனெக்ஷன் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கணும். இட் ஷுட் பி தேர். unknowingly if we closed this, காலையில சொன்ன மாதிரி தெரியாம இதை க்ளோஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா இட் ஷுட் பி தேர், அங்க இருக்கணும். தெரியாம க்ளோஸ் பண்ணிட்டீங்கனாலும் பிரச்சனை இல்லை. கோ டு டேட்டா, கொரி கனெக்ஷன் ஒன்று இருக்கு பாருங்க, இதை டிக் பண்ணி விட்டுருங்க. It should be there. If it is not there, click it. Yes, இங்க வந்துருக்கு பாருங்க. ரைட் கிளிக் ஆன் திஸ். இதை அப்படியே வச்சு ரைட் கிளிக் பண்ணுங்க. சார் எரர் வருதா? கிளீன். ரைட் கிளிக் ஆன் திஸ். சப்போஸ் நீங்க சரியா லோட் பண்ணல, ஏதோ ப்ராப்ளமா இருக்கு, ரைட் கிளிக் பண்ணிட்டு you can see there is an option called as load to. இங்க இருக்கு பாருங்க, load. அதுதான், அப்படியே ரைட் கிளிக் பண்ணுங்க. ரைட் கிளிக் பண்ணிட்டு load to. இப்போ என்ன வேணுமோ மாத்திக்கங்க. டேபிள் பதிலா ஒன்லி கனெக்ஷனா, டேபிளா, எது வேணாலும் இப்போ மாத்திக்கலாம். Now you can change. The table will get deleted and you will get a connection. So right click on it, load to, and what do you want? Only connection. சப்போஸ் இப்ப டேபிளா வேணும்னா டேபிளா போட்டு, இல்ல பிவட் ரிப்போர்ட்டா வேணும்னா ரிப்போர்ட்டா மாத்துங்க, சார்ட்டா வேணும்னா சார்ட். எனக்கு கேட்டா ஒன்லி கனெக்ஷன் போட்டா இது மூணுத்தையும் நீங்க எப்போ வேணாலும் பண்ணிக்கலாம். ஐ ரெக்கமெண்ட் டு கோ வித் ஒன்லி கனெக்ஷன். தட்ஸ் மை சஜஷன். இதை வச்சு எப்படி ரிப்போர்ட் பண்ணலாம், எப்படி ரெஃப்ரெஷ் பண்ணலாம். கேன் ஐ கோ பேக் டு பவர் கொரி அகைன்? அதான் நெக்ஸ்ட் பார்ப்போம், எப்படி பவர் கொரிக்கு திரும்ப போலான்றது. 14th column here. The column that you very I'm going to tell you next. Data
step you close and load. Table load ஆயிடுச்சு. என்ன பண்ணணும்? அப்படியே right go to the 1D connection. மாதிரியா? இல்ல சார் ஆட் டேட்டா மாடல் பண்ணுங்க சார். ரைட் கிளிக் பண்ணுங்க சார். go to போங்க. ரெண்டு டிக் பண்ணாங்க பாருங்க ஸ்கிரீன்ல பாருங்க ரெண்டு டிக் இருக்கு. டிக் பண்ணிட்டீங்களா? ஓகே சூப்பர். ஓகே. Any challenges? You are don't not it as the same, right? Reconnection. This cable will go up. Okay. You have only a connection. Okay. Now, only connect anytime you can make it as a table, pivot table, but my recommendation, my suggestion is have a connection so that the data will be in Power Query. Power Query le irukom neenga reports la inga pannikalam. Suppose I didn't export this data properly, edho kalatha miss panniten. I missed some columns or I didn't export it properly. Can I go back to Power Query now? Ipo Power Query ki polama? Yes. Anytime you can go to Power Query. There are two methods of going to Power Query. Method number one, right click on the table. In the table, adhe method da right click pannunga. There is an option called as edit. Edit. Right click on edit. You can go to Power Query now. Whatever the steps you did, ella step anga apdiye irukku parunga. Whatever the steps, detect the data type, promoted the heading, everything. All the type is available here. So you can go back to Power Query at any time. எப்போ வேணா நீங்க Power Query க்கு போலாம். Next. Suppose another method to go to Power Query. I close this. இன்னொரு method Power Query க்கு போறதுக்கு. Data. Morning பண்ணீங்களா data. Get data. Launch Power Query editor. Launch Power Query editor. Either click பண்ணீங்கனாலும் if you click this also it will go back to Power Query. திரும்பவும் Power Query க்கு போய்டும். So எப்போ வேணாலும் anytime you can come back to Power Query and you can modify or you can change your query also here. Right? சரி. இதெல்லாம் okay. இதை வச்சு can I create a report now? இதை வச்சு என்னால் report பண்ண முடியுமா? Of course you can create a report. You can create a report, you can create a chart. ரெண்டுத்தையும் பார்ப்போம். இப்போ report பண்ணணும். We have some columns like region, state, city, customer type. ஏதோ ஒரு ரிப்போர்ட்டை செஞ்சு பார்ப்போமே. ஒரு ரிப்போர்ட் ஒரு சார்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். First report. How can I create a report? Insert ஒரு pivot chart. I think most of you would have been aware of the pivot table and chart. Actually இது 2-day sessionல 1 day full நான் pivot இருக்கணும். Second day should be power pivots and power query. Since it was fused with 1 day, so அதனால straight away I'm starting with the pivot. Insert க்கு போயிடுங்க. Insert. Don't click on the pivot table straight away. Pivot table நேரா click பண்ணக்கூடாது. There is a arrow mark here. Data model னு ஒன்று இருக்கும் பாருங்க. From data model. நீங்க எக்ஸல்ல இருக்க டேபிள், எக்ஸல்ல டேபிளே கிடையாது இப்போ. எங்க இருக்கு டேட்டா மாடல், பவர் கொரியில இருக்கு. That's why I asked you to select this. அதனால தான் லோட் பண்ணும்போது இந்த ரைட் கிளிக் பண்ணி லோட் பண்ணும்போது என்ன பண்ண சொல்லியிருந்தேன் உங்களை, இந்த டேட்டா மாடல் டிக் பண்ண சொன்னேன். அது டிக் பண்ண சொன்னாதான் ரிப்போர்ட் வரும், இல்லைன்னா வராது. டிக் பண்ணலாம், இப்போ போய் கூட டிக் பண்ணிக்கிங்க. ஸோ நவ் கோ டு பிவட் டேபிள் ஃப்ரம் டேட்டா மாடல். அந்த பவர் கொரியிலேருந்து ரிப்போர்ட் பண்ண போகிறோம். நியூ ஷீட்டா எக்ஸிஸ்டிங் ஷீட்டா, தட்ஸ் யுவர் விஷ். புது ஷீட்டில் ரிப்போர்ட் வரணுமா எக்ஸிஸ்டிங் ஷீட்டில் ரிப்போர்ட் வரணுமான்னு கேட்கு. தட்ஸ் அப் டு யூ, யுவர் விஷ்.
நான் நியூ ஷீட் இல்லை எக்ஸிஸ்டிங் ஷீட் இங்கேயே போட்டுறேனே. ஐ வில் புட் அ ரிப்போர்ட் ஹியர். ஓகே, எஸ். இங்க பாருங்க ரைட் சைடில் pivot table fields. ஓவரால் ஆல்ரெடி யூஸ்டு pivot table, you would have known this. இங்க இருக்கு பாருங்க, ரெவென்யூ எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணீங்கன்னா காலம் நேம்ஸ்லாம் வருது பாருங்க. பில் நம்பர், பில் டேட்டு, ரீஜன், ஸ்டேட், சிட்டி, பேமெண்ட் மோட், கஸ்டமர் டைப், அமௌண்ட், டிஸ்கவுண்ட், டோட்டல் அமௌண்ட், டாக்ஸ், ஷிப்பிங் காஸ்ட், நெட் ப்ராஃபிட் எல்லாமே இங்க வந்திருக்கு. அங்க இருக்க காலம் எல்லாம் இங்க வந்திருக்கு பாருங்க. ஆல் த காலம் நேம்ஸ் which we have exported, it's available here. ஒரு ரிப்போர்ட் பண்ணி பார்த்துருவோமா? சும்மா ஒரு ரிப்போர்ட்டை. Maybe I want to create a report. Payment type wise or customer type wise. ஏதோ ஒன்று சிட்டி வைஸ், ஸ்டேட் வைஸ் ஏதோ ரிப்போர்ட் போடுங்க. மேபி பேமெண்ட் மெத்தட் வைஸ் நான் போகிறேன். கேஷ் பேமெண்ட், செக் பேமெண்ட் வைஸ் எனக்கு தெரியணும். பேமெண்ட் மோட் ஐ வில் புட் இட் இன் டு ரோஸ். கார்ட் பேமெண்ட், செக் பேமெண்ட், இ வேலெட், நெட் ட்ரான்ஸ்ஃபர். பேமெண்ட் மெத்தட் வைஸ் ஐ வாண்ட் நெட் ப்ராஃபிட்டோட டோட்டல் வரணும். எவ்வளோ நெட் ப்ராஃபிட்? வாட் இஸ் மை ப்ராஃபிட்? I want a total of net profit. Drag the net profit to sigma. The net profit is sigma la kondu va. So we got a report. So there are card payments. Cash payment 0 nu irukanga. Anna cash payment la ella 0 irukku pola. Check payment, e-wallet, net transfer. So idodia total. Data is hiding on the background. Data எங்க இருக்கு? Power query ல இருக்கு. It's residing on the Power Query, but we have created a report in Excel. வேற என்னெல்லாம் பண்ணலாம்னு பார்ப்போம். ஒரு சார்ட் ரெடி பண்ண முடியுமா? ட்ரில் டவுன் பண்ண போறோம். ஒரு முக்கியமான கான்செப்ட் ட்ரில் டவுன்ன்றது தான் ரொம்ப முக்கியமான கான்செப்ட். வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட் இஸ் த ட்ரில் டவுன். We'll see about drill down. Any challenges? Any questions? Sir, a problem क्या? Done. Shall we move on to the next one? Chart போட்டு பார்த்துருவோமா? இது ரிப்போர்ட் ஒன்று பண்ணியிருக்கேன், ஒரு சார்ட். மேபி கஸ்டமர் டைப் வைஸ் வாட் இஸ் த சம் ஆஃப் நெட் ப்ராஃபிட், இல்லை ரீஜன் வைஸ், ஸ்டேட் வைஸ், சிட்டி வைஸ் ஏதாவது ஒரு போட்டு பார்ப்போம். சார்ட் எனக்கு ஒரு சார்ட் வரணும். இன்சர்ட் பிவட் சார்ட். இன்சர்ட்ல போய் பிவட் சார்ட், பிவட் சார்ட், இன்சர்ட் பிவட் சார்ட், பிவட் சார்ட். எனக்கு சார்ட் தான், இல்லை நேரடியாக நீங்கள் பிவட் சார்ட் கிளிக் பண்ண கூட ஓகே தான். இன்சர்ட் பிவட் சார்ட். ஆட்டோமேட்டிக்கலி அது வந்து டேட்டா மாடல் தானாகவே செலக்ட் ஆகிருக்கும். யூஸ் திஸ் ஒர்க் புக் டேட்டா மாடல். டேட்டா மாடல் வைஸ் தான் ரிப்போர்ட் வரணும், அது ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும். பிவட் ஆகுது, நீங்கள் மேனுவலாக டேட்டா மாடல் செலக்ட் பண்ணணும். சார்ட்டுக்கு தேவையில்லை, இட் ஆட்டோமேட்டிக்லி கிரியேட்ஸ் த டேட்டா மாடல். வேர் யூ வாண்ட் த ரிப்போர்ட் உங்கள் இஷ்டம் தான். நியூ ஷீட், எக்ஸிஸ்டிங் ஷீட், ஓகே. ஸோ என்ன ரிப்போர்ட் வரணும் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறேன். மேபி லெட் மீ டேக் கஸ்டமர் டைப். ஒவ்வொரு கஸ்டமர் டைப் வைஸ் எவ்வளோ நெட் ப்ராஃபிட் வந்திருக்குன்னு ஒரு ரிப்போர்ட் வரும். ஸோ கஸ்டமர் டைப் ஐ வில் புட் இட் இன் டு ஆக்சஸ். கஸ்டமர் டைப் அதே மாதிரி டோட்டல் அமௌண்ட் ஆர் நெட் ப்ராஃபிட். டோட்டல் அமௌண்ட் ஒன்றுவா நெட் ப்ராஃபிட் உங்கள் இஷ்டம் தான். நெட் ப்ராஃபிட் ஐ வில் புட் இட் இன் டு சிக்மா. எஸ், வி காட் கஸ்டமர் வைஸ் வாட் இஸ் மை நெட் ப்ராஃபிட், டைரக்ட் கஸ்டமர்ஸ் எவ்வளோ, டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் எவ்வளோ, OEM எவ்வளோ, ரீட்டைலர் எவ்வளோ. ஸோ இட் ஷோஸ் த ரிப்போர்ட் சார்ட் ஹியர். ஸோ ஈஸியாக நீங்கள் சார்ட்டு ரிப்போர்ட்ஸ்லாம் ஃபாஸ்ட்டாக எஃபிஷியண்ட்டாக இருக்கும் கம்பேர்ட் டு எக்ஸல். எக்ஸல் பெரிய டேபிள் வச்சு பண்ணுறது தான் ரொம்ப ஸ்லோவாக இருக்கும். பட் திஸ் வில் ஹேண்டில் அ பிகர் டேட்டா ஆல்சோ. ஏன்னா டேட்டா எல்லாமே எங்கே இருக்குது? பவர் கொரியில் இருக்குது. ரிப்போர்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம எக்ஸலில் பண்ணுறோம். வி ஆர் கிரியேட்டிங் த ரிப்போர்ட்ஸ் இன் எக்ஸல். ஸோ வேறு என்னெல்லாம் பண்ணலான்றது ஒன் பை ஒன்னாக பார்ப்போம். வில் சி ஒன் பை ஒன். சோர்ஸில் டேட்டாவை ஆட் பண்ணால் இங்கே எப்படி கொண்டு வருது, ட்ரில் டவுன் எப்படி பண்ணுறது, அதெல்லாம் நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம். ஸோ வி ஆர் யூசிங் திஸ் ஃபைல் ஃபார் வெரி லாங் டைம். ரொம்ப லாங் டைமாக யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி வி டிடன்ட் சேவ் த ஃபைல். ஸோ லெட் மீ சேவ் திஸ். இந்த ஃபைலை சேவ் பண்ணிப்போம். ஃபைல், சேவ் ஆர் சேவ் ஆஸ், சேவ் ஆஸ்,
browse ஏதோ ஒரு பேர் கொடுத்து சேவ் பண்ணி வச்சுப்போம். அதே ஃபோல்டர்லயே நான் வச்சுக்கிறேன் 01 ரெவென்யூ அனாலிசிஸ் வித் பிக்யூன்னு போட்டுக்கிறேன். பவர் கொரி எனக்கு புரியுற மாதிரி வச்சுக்கிறேன். முதல்ல ஆல்ரெடி ஒரு ரெவென்யூ அனாலிசிஸ் இருக்கு, அதை சோர்ஸா வச்சுக்கிட்டு தான் அங்கிருந்து டேட்டாவை கெட் பண்ணி we have created a report. So I am giving some name for it. Revenue analysis with PQ ஒரு மீனிங்ஃபுல்லா பேர் கொடுத்துரும். உங்க இஷ்டம் தான். Or you can rename it and you can give some other name also. Okay. Now source data ல இருந்து எப்படி அப்டேட்லாம் பண்றது நெக்ஸ்ட் பாப்போம். we'll see how to update my source data. Before that, don't create File save as Excel only. ஆமா சார், எக்ஸல் தானே, இட்ஸ் எக்ஸல் ஃபைல். வழக்கமாக சேவ் பண்ணுறது தான் சார். யூஸ்வலி ஹவ் யூ சேவ் த ஃபைல், கிவ் அ நேம் அண்ட் சேவ் இட். ஏதாவது ஒரு பேர் கொடுத்து சேவ் பண்ணிக்க. ஐ ரெக்கமெண்ட் நாட் டு கிரியேட் மல்டிபிள் ரிப்போர்ட்ஸ். மேக்சிமம் ஒரே ரிப்போர்ட்ல எல்லாத்தையும் எப்படி காமிக்கலாம்னு பாருங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஐ ஹாவ் சம்திங் லைக் ரீஜன், ஸ்டேட், சிட்டி. எனக்கு ரீஜன் வைஸ் ரிப்போர்ட் பார்க்கணும், ஸ்டேட் வைஸ் ரிப்போர்ட் பார்க்கணும், சிட்டி வைஸ் ரிப்போர்ட் பார்க்கணும், கஸ்டமர் வைஸ் ரிப்போர்ட் பார்க்கணும், பேமெண்ட் வைஸ் ரிப்போர்ட் பார்க்கணும். டோன்ட் கிரியேட் 3 or 4 ரிப்போர்ட்ஸ். மேக் எவ்ரி திங் அஸ் ஒன் ரிப்போர்ட். எல்லாத்தையும் ஒரே ரிப்போர்ட்ல பண்றதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்க. தட் இஸ் ரீஜன், ஸ்டேட், சிட்டி. ரீஜனுக்கு ஒரு ரிப்போர்ட், ஸ்டேட்டுக்கு ஒரு சிட்டி ரிப்போர்ட், சிட்டிக்கு ஒரு ரிப்போர்ட், கஸ்டமருக்கு ஒரு ரிப்போர்ட், பேமெண்ட் மோடுக்கு ஒரு ரிப்போர்ட்ன்றது ஒரே ரிப்போர்ட்ல ஐ வாண்ட் டு ஷோ எவ்ரி திங். That's a way to make a dashboard. Dashboard na கசகசன் நிறைய ரிப்போர்ட் பண்ணக்கூடாது. Try to bring everything in one area. So இந்த மாதிரி ஒரே ரிப்போர்ட் எப்படி பண்ணலாம்? Unfortunately, you cannot do it in Excel pivot. We are going to get a help from, முதல் முறையா நாம யார்கிட்ட இருந்து ஹெல்ப் எடுக்க போறோம்? Power Pivot. So we are going to get the help from Power Pivot. So we cannot create multiple chart in one. Excel la ஒரு chart இந்த மாதிரி customer wise, region wise, state wise, city wise report பண்ணிக்கலாம். But ஒரே chartல multiple பண்ணணும். I want to create multiple chart in one. So we are going to get a help from Power Pivot. Where is this Power Pivot available here? Unfortunately, the Power Pivot is not there on the screen. At least Power Query நீங்க எங்க பார்க்கலாம்? டேட்டால போயிட்டு you can see the get data. The Power Query is available here as Power Query editor. But Power Pivot first time you have to activate the Power Pivot. How do we activate it? File க்கு போயிடுங்க. Click on that file. File. The last one, options. கீழ இருக்கு பாருங்க, லாஸ்ட்ல. Options. File. Options. Click on options. Add-ins. File. Options. Add-ins. இங்க இருக்கு பாருங்க, add-ins. அதுல Excel add-ins. Excel add-ins. No, it's not Excel add-ins. Com add-ins. com add-ins னு ஒன்னு இருக்கும் பாருங்க. Click here. Com add-ins. இங்க இருக்கு பாருங்க, com add-ins. So go to file, option, file la போயிட்டு option, under options, add-ins, com add-ins, go ன்னு click பண்ணுங்க. So select the com add-ins, click on go. Com add-ins, go. இங்க என்ன ஆக்டிவேட் பண்ண போறோம்னு உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும். What we are going to activate, you would have been aware of it. என்ன ஆக்டிவேட் பண்ணனும்? இங்க Microsoft Power Pivot for Excel has to be activated. சும்மா ஒரு டிக் அடிங்க. You have to make a tick and say okay. டிக் பண்ணிட்டு okay கொடுக்கணும். You have to select it. Select this Microsoft Power Pivot for Excel. Microsoft Power Pivot for Excel சொல்லி okay கொடுங்க. That's it. Do you see any difference on your screen? உங்க ஸ்கிரீன்ல ஏதாவது டிஃபரன்ஸ் தெரியுதா? கண்டிப்பா தெரியணும். What is the change you are seeing it on the screen? புதுசா ஒரு tab ஒன்னு ஆட் ஆயிருக்கு, Power Pivot. You can see there is a tab called as Power Pivot added here. கரெக்டா? Power Pivot னு ஒரு tab ஆட் ஆயிருக்கு.
This is a very powerful feature. இப்போ நம்ம பார்க்க போறது manually I can say whatever we are going to do now it's impossible in normal Excel. Normal Excel நான் ஒரே வார்த்தை சொல்லுவேன் impossible. Power pivot. Manage. After activating the power pivot நீங்க activate பண்ணதுக்கு அப்புறம் power pivot போயிட்டு manage click பண்ணணும். You have to click on that manage. Then only it will go to the power pivot. So go to power pivot. Man, I hope everyone has activated the power pivot. எல்லாம் activate பண்ணிட்டீங்கன்னு ஒரு தடவை பண்ணா போதும் லைஃப்ல. இதுக்கு அப்புறம் நீங்க activate பண்ண போறதுல it will be active permanently. Permanentா அது இனிமேல் அங்கேயே இருக்கும். No, anytime you can use this. So go to power pivot. Manage. Click on that manage. First time we are landing into power pivot. முதல் முறையா நம்ம power pivotக்கு land ஆயிருக்கும். Same like columns, rows எல்லாம் வந்திருக்கு பக்கா. All the column rows everything is available here. But இப்போ எனக்கு என்ன ரிப்போர்ட் வரணும்னா region, state, city. நீங்க சொல்லுங்க எது ஃபர்ஸ்ட் வந்தா நல்லா இருக்கும்? ஸ்டேட், ரீஜன், சிட்டி இருக்கு. எது ஃபர்ஸ்ட், எது செகண்ட், எது தேர்ட்? ரீஜன், ஸ்டேட், சிட்டி. சூப்பர். அந்த ஆர்டர்லயே வச்சுங்க. இல்ல கண்ட்ரி இருக்குன்னா ஃபர்ஸ்ட் கண்ட்ரி, அப்புறமா ரீஜன், அப்புறமா ஸ்டேட், அப்புறமா சிட்டி, அப்புறம் கஸ்டமர், அப்புறம் பேமெண்ட் மோட், எப்படி வேணாலும் வச்சு. இப்போ மூணு மட்டும் பார்ப்போம். we will add it later further. ஸோ இந்த மாதிரி ஹைராக்கி கிரியேட் பண்ணோம். நீங்க ஹைராக்கி you have to create a hierarchy for this. எப்படி கிரியேட் பண்ணலாம் ஹைராக்கி? After landing into power pivot, actually to be open, to be precise, in the power pivot, power query, it's very 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 easy to use. யூஸ் பண்றது ரொம்ப 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 ஈஸி. வெரி 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 ஈஸி டு லேர்ன். கத்துக்கிறதும் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி தான். Similarly, it's very easy to forget also. Yes, sir. Which one? Sir. So, அதனால please ஏன்னா ஈஸியஸ்ட் கான்செப்ட் யூ forget it easily. அதனால தயவு செஞ்சு ஏதாவது டவுட்ஸ் சேலஞ்ச் இருந்தா stop me, ask me and practice it. Activated it. File போல ஆப்ஷன்ஸ் போல பவர் மேப் நான் சொல்லுங்க சார். பவர் பிவட் சார். பவர் மேப் ஓகே. மேனேஜ் go. நீங்களும் அதே தான் சார். பவர் மேப் இல்லை சார், பவர் பிவட். மேப் கூட வார்த்தை யூஸ் பண்ணி ஆப்ஷன்
Okay. Yes. Now we have landed into power pivots. In this power pivot, home tabல போயிட்டு diagram view அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு. Go to that diagram view. பவர் பிவட்டுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் பவர் பிவட்டுக்கு எப்படி வரீங்க? அங்க போயிட்டு பவர் பிவட் மேனேஜ். Go to power pivot and click on manage. It will land into power pivot. இந்த பவர் பிவட்டுக்கு வந்த அப்புறம் diagram view. Come to that diagram view. Click on this diagram view. Yes. When I click on the diagram view, today afternoon or something, we are going to use this diagram view. Very powerful. We'll see it in depth. Now all the column names are available here. இங்க எல்லா column names இருக்கு பாருங்க. Bill number, bill date, region, state, city, payment mode, customer, amount எல்லாமே இருக்கு. So you decide which is your first level. எது first level? I think நீங்க சொன்னது correct. Region is my first level. So அந்த regionல அப்படியே வச்சு right click பண்ணு. Just make a right click on that region. ஏன்னா region தான் எனக்கு first வரும். Suppose I want the customer to be first, customer first வச்சு. Or I want the country to be first. எது first வரணுமோ அது first வச்சு. Right click on that. Create hierarchy. Right click on that. Create hierarchy. Create hierarchy. இதுக்கு ஒரு பேர் கொடுங்க. It has automatically bottomல. On the bottom, it has created a hierarchy called as hierarchy 1. Hierarchy 1 அப்படின்னு ஒரு hierarchy வந்திருக்கு பாருங்க.
வேணா பேரை மாத்திக்கலாம். You can have the same name or you can give some other name also. Maybe பேர் வச்சுக்கிறேன், region hierarchy ன்னு ஒரு பேர் வச்சுக்கிறேன். I will create a name called as region hierarchy. So right click பண்ணுங்க, create hierarchy. It has created a hierarchy called as region. Hierarchy 1 ன்னு வந்தது, I am renaming it as region hierarchy. Enter. அதுக்கு கீழே automatically the region is coming below that. Region hierarchy கீழே region வந்திருக்கு. இப்போ நீங்க தான் டிசைட் பண்ணணும். What is my next one? ரீஜனுக்கு அப்புறம் என்ன கொண்டு வர போறோம்? ஸ்டேட். ஸோ ரெண்டு மெத்தட். உங்களுக்கு மவுஸ் கம்ஃபர்டபுளாக இருந்தால் அப்படியே ஸ்டேட்டில் ட்ராக் பண்ணி இந்த ஸ்டேட்டை ரீஜனுக்கு கீழே கொண்டு வாங்க. இல்லை நேராக ரீஜன் ஹைராக்கி வச்சிங்கனாலே அது ஆட்டோமேட்டிக்காக கீழே வந்துடும். இஃப் யூ ஆர் குட் எனஃப் இன் ட்ராகிங் அண்ட் ட்ராப்பிங், உங்களால் ட்ராக் அண்ட் ட்ராப் பண்ண முடியும்னா அந்த ரீஜன் ட்ரீக்கு இங்கே வச்சுங்க. ரீஜனுக்கு கீழே ஸ்டேட்டை வச்சிருங்க. இல்லை இங்கே வச்சாலே போதும், அந்த ஹெட்டிங்கில் வச்சாலே கீழே ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும். இல்லை எனக்கு ட்ராக் பண்ணுறதுக்கு டஃப்பாக இருக்குன்னா நோ ப்ராப்ளம், ரைட் கிளிக், ஆட் ஹைராக்கி கொடுத்துரு. ஆட் ஹைராக்கினா அங்கே ஆட் ஆகிடும் தானாகவே. இட் வில் ஆட் இட் ஆட்டோமேட்டிக்லி தேர். ஸோ மவுஸில் ட்ராக் அண்ட் ட்ராப் பண்ணாலும் ஓகே. உங்களால் ட்ராக் அண்ட் ட்ராப் பண்ண முடிஞ்சா பண்ணுங்க. இல்லை ட்ராக் அண்ட் ட்ராப் பண்ண முடியலையா ரைட் கிளிக் பண்ணி ஆட் டு ஹைராக்கின்னு கொடுத்துருக்கேன். எது ஈஸியாக இருக்கோ அதை பண்ணு. ஐ வில் ஆட் டு ரீஜன் ஹைராக்கி. எஸ், ஃபஸ்ட்டு ரீஜன், அப்புறமா ஸ்டேட். ஒன் மோர் ஆட் பண்ணிவிடுவோம். ட்ராக் பண்ணி பார்த்தலாம் ஒரு டெஸ்டிங்க்கு. ட்ராக் சிட்டியை கொண்டு போய் இங்கே லாஸ்ட்டில் வைங்க, இல்லை பிரிங் இட் பீடு அந்த டைட்டில் ஆல்சோ. அந்த ரீஜன் ஹைராக்கி டைட்டில் வச்சாலே அது கீழே ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும். பாருங்க, ரீஜன், ஸ்டேட்டு, சிட்டி. ஸோ வி ஹாவ் கிரியேட்டட் அ ஹைராக்கி. இதனால அட்வான்டேஜ் என்ன, இதனால பர்பஸ் என்னன்றதை நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம். ஸோ லைக் திஸ் யூ கேன் கிரியேட் ஹைராக்கி. சப்போஸ் சிட்டி கீழே ஐ வாண்ட் கஸ்டமர் டைப். கஸ்டமர் டைப் கீழே ஐ வாண்ட் பேமெண்ட் மெத்தட். பேமெண்ட் மெத்தட் கீழே இயர் வைஸ், மந்த் வைஸ். இயர் வைஸ் மந்த் வைஸும் இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் ஒர்க் அவுட் பண்ணுவோம். இயர் வைஸ் மந்த் வைஸ் ஆல்சோ வில் ஒர்க் இன் another few minutes. ரைட், இந்த மாதிரி ஹைராக்கி கிரியேட் பண்ணிட்டோம். வி ஹவ் கிரியேட்டட் ஹைராக்கி லைக் திஸ். பர்ஃபெக்ட். அவ்வளோதான் பவர் பிவோட்டோட வேலை. ஆஸ் ஆஃப் நவ் தட்ஸ் அ ஜாப் ஆஃப் பவர் பிவட். நவ் டு கிரியேட் ஹைராக்கி வி ஹவ் கேம் இன் டு பவர் பிவட். திஸ் cannot be done in Excel. That's why we came into power pivot. இப்போ க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் பவர் பிவட். நத்திங் டு பி டன். இந்த லோடு கிட்லாம் ஒன்றும் கிடையாது. ஜஸ்ட் க்ளோஸ் பண்ணுங்க. இட் வில் ஆட்டோமேட்டிக்லி கம் டு எக்ஸல் ஹியர். க்ளோஸ் திஸ். எக்ஸலுக்கு வந்துச்சு. இப்போ நான் ஒரு ரிப்போர்ட்டை கிரியேட் பண்ண போறேன். ஐ வாண்ட் டு கிரியேட் அ ரிப்போர்ட் ஆர் அ சார்ட். சார்ட்டே பண்ணுவோம். சேம் ஷீட் ஆர் நியூ ஷீட் இஸ் யுவர் விஷ். புது ஷீட்டில் பண்ணாலும் ஓகே, அதே ஷீட்டில் பண்ணாலும் ஓகே. புது ஷீட்லேயே பண்ணும். லெட் அஸ் கோ டு த ஷீட், நியூ ஷீட், ப்ளஸ் சிம்பிள். வரும் வரும், இது ஒன்றும் பண்ணவே இல்லையா? ரைட் கிளிக் அண்ட் ஆட். ரைட் கிளிக் சார், ஆட் டு ஹைராக்கி. ஹெல்ப் பண்ணிட்டீங்களா? அது டிராக் அண்ட் டிராப் இட். கிரியேட்டட் ஹைராக்கி ஃபர்ஸ்ட். எத்தனை ஹெட்டிங்லே வைங்க. ரீஜன், ஸ்டேட், ட்ராக். There on the top.
Okay. Now, what is the purpose and what is the advantage of this region hierarchy? இந்த hierarchy create பண்ணனால என்ன யூஸ், என்ன purpose? We'll create a report now. Chart or report. Chartே பண்ணும், நல்லா இருக்கும் chart. Reportலயும் பண்ணி காட்டுறேன். Insert pivot chart. Insert pivot chart. Already நம்ம பண்ணதான். Insert pivot chart, pivot chart. Insert pivot chart, pivot chart. New sheet, existing sheet, your wish. நீங்க நியூ ஷீட்ல பண்ணாலும் ஓகே, எக்ஸிஸ்டிங் ஷீட்ல பண்ணாலும் ஓகே. தட்ஸ் அப் டு யூ. ஓகே, எஸ். நவ் ரைட் ஹேண்ட் சைட் பிவட் டேபிள் சார்ட் ஃபீல்ட், எக்ஸ்பேண்ட் இட். நீங்க கிரியேட் பண்ண ஹைராக்கி அங்க வந்திருக்கும் பாருங்க. the hierarchy which you have created, it's available here. The region hierarchy is available here. இததான் நீங்க you have to bring the region hierarchy here. நாம create பண்ண hierarchy இங்க வந்திருக்கு. So bring that region hierarchy to the access area. Bring the region hierarchy to the access area. More fields. The more fields expand பண்ணுங்க. Expand that more fields where we can see எல்லா காலம்ஸ் இருக்கு. which column you want to sum up what? net profit, total amount, discount, எதை வேணாலும் பண்ணுங்க. For example, ஒரு சேஞ்சுக்கு I will put the total amount here. So region wise I am bringing the total amount here. It has created a chart. நீங்க கேட்கலாம் இதனால என்ன அட்வான்டேஜ்? போன தடவை இதே தானே பண்ணோம். We have created same chart like this, customer wise. அதே மாதிரி it is showing the region wise here. What is the advantage? What is the purpose? Here the advantages. We got region wise east, north, south, west. இங்க பாருங்க ஒரு plus symbol வந்திருக்கு. I will explain what is that plus symbol in another few minutes. இப்போ the south region click பண்ணுவோம். If I click, all the region will get selected. South மட்டும் select ஆனா one more click, ஒரு second wait 1 second and click it again. இன்னொரு second wait பண்ணி click பண்ணுங்க. இப்போ south மட்டும் click ஆயிருக்கு. So now double click on that south region. Double click on the south region. என்ன இருக்கு நீங்க தான் சொல்லணும். You have to tell me what has happened here. Could you tell me what has happened here when I double click on the south region? Under south region, what are all the state wise? Suppose I'll go to Tamil Nadu and make a double click. Tamil Nadu city wise report. இப்படிதான் நம்ம கிரியேட் பண்ண ஹைராக்கிய. ஸ்டேட் ரீஜன் கீழே ஸ்டேட், ஸ்டேட்டு கீழே சிட்டி. ஸோ ஒரே ரிப்போர்ட்லேயே எல்லாத்தையும் பார்த்துக்கலாம். இன்னும் ஃபர்தராக இருக்கு சொல்கிறேன். ஐ வாண்ட் டு கம் பேக் டு த ஒரிஜினல் பொசிஷன் அகைன். திரும்ப ஒரிஜினல் பொசிஷனுக்கு வரணும். எப்படி வரலாம்? நோ ப்ராப்ளம். செலக்ட் த சார்ட், பிவட் சார்ட், அனலைஸ், ட்ரில் அப். ட்ரில் அப்னா மேலே இன்னொரு பொசிஷன் மேலே. இப்போ சிட்டியில் இருக்கேன், ஸ்டேட்டுக்கு வரணும். ட்ரில் அப் ஸ்டேட், ட்ரில் அப் ரீஜன். இந்த மாதிரி எதுக்கு வேணாலும் பார்த்துக்கலாம். சப்போஸ் நார்த்தில் போய் டபுள் கிளிக் பண்ணுறேன். நார்த்தோடைய ஸ்டேட் வைஸ் ஏதாவது ஒரு ஸ்டேட்டில் போய் டபுள் கிளிக் பண்ணுறேன். சிட்டி வைஸ் ட்ரில் அப், ட்ரில் அப், ட்ரில் அப். எஸ், you are not getting, that means you didn't do it properly. Double click on some region.
Select some chart. You are placed outside the chart. Someone else. Analyze. One more advantage is a double click on the region, you are getting state. Double click on the state, you are getting city. Suppose that's customer type one hour, another few minutes we'll try that. One more advantage is, suppose someone wants to see, they don't want to see south region or a city, they want to see all the city wise, they want to see all the state wise. For a better viewing, I am increasing the size. You can see there is a plus and minus symbol available here. Plus and minus symbol in bottom right corner, there is a plus and minus symbol. Let me click on that plus symbol. Yes. Expand, detail, full detail. Over region wise, state wise. Another plus symbol. Region wise, state wise, city wise. East region la over state liye over city wise. Adhe mari north region state wise, city wise. West region state wise, city wise. Minus to come back. So drill பண்ணியும் நீங்க பார்க்கலாம். Expand பண்ணியும் பார்க்கலாம். You can drill down and you can see it. You can expand and you can see it also. On the normal Excel, you cannot do this. Normal Excel, you can create a chart. Region or chart, state or chart, city or chart. That's all. You cannot drill like this. You cannot expand like this. So drilling every select a particular region. Only that region. Double click. Or if you are not good enough in double click, you can make a right click and you can drill down also. Drill down, right click, drill down, or go to the pivot table, pivot chart, analyze, drill down and drill up. Or right click and drill up and drill down is also there. If you are not comfortable in double clicking, you can make a right click and drill down and drill up. Now, one thing you have to do, if I do this in date wise, it will be very useful for me. இதே ரிப்போர்ட்டை எனக்கு டேட் வைஸ் பண்ணா நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Like this, you can add any number. As I told you, can add any numbers. I can go to power pivot again. Could you tell me how can I go back to power pivot again? திரும்ப power pivot எப்படி போலாம்? Power pivot, manage. I'm going to power pivot. Then I'll go to diagram view. I click on this diagram view. Already a region, state, city. Suppose you want to add further more. I want to add the customer type. I want to add the payment method. Text add numbers you cannot. Number can be summed up. Number cannot be added like this. So suppose I drag the customer type also below the city. Customer type below the city, nama drag and drop and I can add it here. Customer type add பண்ணிக்கிறேன். Now I close this, come back to my pivot, double click on region, north region, and I am getting state wise. Double click on the state, I am getting city wise. Double click on the city, I will get the customer type wise also. Automatically updated. So இந்த மாதிரி எவ்வளவு வேணாலும் நீங்க drag and drop பண்ணி. Drill up, drill up, drill up. Everything you can show it in one report. Don't create multiple reports. Do not do that. Show everything in understandability, easy to present also. Now date பத்தி பாத்துருவோம், அப்புறம் we'll see the other part. Okay. Let us explore the date
Unfortunately, when I go to the power pivot and I go to manage, yes. How can we confirm that 1 minute. Which you want? Double click on it. Okay. State. City. Names are. Names you have to know. Either click on the filter and see it, or inga hierarchy பாத்தீங்கன்னா தான் தெரியும். How the hierarchy is. அதை வச்சு தான் ஐடென்டிஃபை பண்ணும். Or give a name for it. அப்படிதான் ஐடென்டிஃபை. Okay. Now, what we are talking about, date. Sorry. Go to pivot chart. Sorry, pivot, power pivot, manage. And I'll go to diagram view. Unfortunately, already if you have created a report based on date, you will create a date wise report. But எனக்கு வந்து year, quarter, month, day wise report பண்ணணும். But you cannot do it here. So what you do is first create a dummy report in Excel. ஒரு டம்மியான ஒரு சும்மா just ஒரு report. Later you can delete that report also, no problem. Just ஒரு டம்மியா ஒரு report, date wise, date based ஒரு dummy report create பண்ணு. Create a dummy report. It can be a report, it can be a chart. ஒரு டம்மியா ஒரு report ஒன்று create பண்ணு. Let me place the cursor on some empty area. I'll go to insert. ஒரு டேபிளே போடுவோமே, table, dummy table. Pivot table. From data model, pivot table from data model, click on pivot table from data model, existing sheet or new sheet, either you can put it onto the existing sheet or you can put it onto the new sheet, okay. ஒரு dummy report based on bill date. இந்த bill date ன்னு ஒன்று இருக்கு இல்லையா, அதை ஏதாவது ஒரு இடத்துல டம்மியாக ட்ராக் பண்ணி வச்சு, ஸோ bill date, rows, columns, ஏதாவது ஒரு இடத்துல rows, bill date rows. ஏன்னா நம்ம hierarchy create பண்ணா it will take more time. We have to create some formulas and function, but pivot will automatically create hierarchy. ஒரு dummy report. I drag this bill date to the row wise here. So you can see it has automatically created a grouping. நமக்காக ஒரு grouping இங்க தானாவே create ஆயிடுச்சு. Year, quarter, month, day. இங்க பாத்தீங்கன்னா இங்க தெரியும் சின்னதா ஆயிருக்கு ஆக்சுவலா பேக்ரவுண்ட்ல. Year, quarter, month, day. இது எப்படி செக் பண்ணி பார்க்கலாம்? இங்கே எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிங்கன்னா தெரியும். இயரை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிங்கன்னா குவார்டர் வரும், குவார்டரை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிங்கன்னா மந்த் வரும். இயர் வைஸ், மந்த் வைஸ், டே வைஸ் ரிப்போர்ட். ஒரு டம்மியாக ஒரு ரிப்போர்ட்டை கிரியேட் பண்ணி, ஜஸ்ட் கிரியேட் அ டம்மி ரிப்போர்ட் ஹியர். ஆஃப்டர் யூ கேன் டெலீட் திஸ் ரிப்போர்ட் ஆல்சோ, நோ ப்ராப்ளம். ஃபர்ஸ்ட் டைம் கிரியேட் அ டம்மி ரிப்போர்ட். ஜஸ்ட் பில் டேட்டை ட்ராக் பண்ணு. ட்ராக் த பில் டேட் அண்ட் கிரியேட் அ டம்மி ரிப்போர்ட் ஹியர். தட்ஸ் இட். டம்மி ரிப்போர்ட் பண்ணிட்டோம் இல்லையா? Now, you can delete this report also, no problem. After creating it, you can delete it also. We'll delete it later. Now, let me go to Power Pivot. Let me go to Manage. After creating a dummy Excel chart, I'll go to Power Pivot, Manage. I'll click on Manage. Diagram View. I click on Diagram View. Under diagram view, இங்க பாத்தீங்கன்னா புதுசா சில காலம்ஸ் எல்லாம் கிரியேட் ஆயிருக்கு. Bill date year, bill date quarter, bill date month. There are some dummy columns created here. Now we will create a hierarchy. இப்போ நம்ம hierarchy create பண்றது easy. Now creating hierarchy is very easy. First which I want, bill date. எப்படி, how do we create a hierarchy for this? நீங்க சொல்லுங்க. Right click on the year, then create hierarchy. Right click on the bill date and I create hierarchy. What is the name of this? Maybe I'll give a name called as date hierarchy. Bill date க்கு அப்புறம் what do you want? Quarter. இல்ல quarter வேணா, எனக்கு ஒரு month வரனா கூட month drag பண்ணு. Suppose I want after the date, I want quarter, drag the quarter to this bill date. Or right click பண்ணி add கொடுத்துருங்க. Right click, add it, and month I will bring it to hierarchy. Bill date,
டேட் டேட்னு ஒன்று இருக்கு பாருங்க, பில் டேட். டேட்டை அப்படியே கொண்டு வாங்க, நாட் தி டேட். பில் டேட்னே ஒன்று இருக்கு, அது கொண்டு வந்து ஃபர்ஸ்ட் இயர், குவார்டர், மந்த், bill date. The date 1, 2, 3 in date. I will bring the bill date to hierarchy here. Or right click, add hierarchy, date hierarchy. Add hierarchy, date hierarchy. So we have created a hierarchy year wise, quarter wise, month wise, date wise. Or hierarchy பண்ணிட்டோம். Now let us check this. Close this power pivot. Open a new sheet or same sheet. When a same sheet le pannu edu ellathukku or new sheet. I'll place the cursor on this summary and the same sheet. Insert pivot chart. Insert pivot chart. Pivot chart. Insert pivot chart. Pivot chart. Okay. Now tell me here which I have to drag. The expand panna edha drag pannom? Date hierarchy. Nama create panna date hierarchy. Then edha sum up panala. Discount, amount, total amount, anything. I will put the net profit here. So year wise report namakku vandirukku, year wise 2020, 21, 22, 23, 24, 25. Double click on this 2025. You will get quarter wise. Double click on quarter. You will get month wise. Double click on month. You will get day wise report. Drill up, drill up, drill up. Double click on any one of the year, quarter. Double click on any one of the quarter, month. Double click on any one of the month, day wise. On normal Excel, I can say it's impossible. Month index is 1, 2, 3. Month na May, June, July. Done. Got it? So these are all the things which I indicated. You cannot do it in normal Excel. Learning Excel la panna mudiyadu. You can do it only through Power Pivots. One more advantage is available in Power Pivot. You will see that. Clear? Tell me what will happen if I add the data in the source. Source lo poi na data add panna, whether it will get updated in the pivot table or data la update aguma geta. Normal pivot table, whenever you add the modified data, it will not get updated. What we have to do? Refresh. Very good. But in another advantage irukku, I will explain the advantage. Whenever you add or modify the source data, Power Query எல்லாமே remove empty rows la remove பண்ணிடும், date will change, everything will work perfectly. For example, இப்போதைக்கு இந்த ஃபைலை நான் சேவ் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன். I'll save this file and I close this file time being. ஏன்னா ஒரே சமயத்தில் மல்டிபிள் ஃபைல்ஸை ஓப்பன் பண்ணாதீங்க, will get confused. ஆனால் அந்த பவர் query ஃபைலை நான் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு the original source data, don't open 2 files at a time, it may throw some error also. The revenue analysis is my original source data. This original source data, I am going to add a new data here. Kadasila last row la poite. I'll go to the end, last row, and I'm going to add a new data here. Maybe wantedly or empty space. I'm giving some empty space. Wantedly I give, and I'm going to add a new data here. My last bill number is 33839. இப்போ நான் புது டேட்டா ஆட் பண்ண போறேன் 3840. சும்மா டம்மி ஆர் டேட்டா 3840. And immediately I am doing the traction today. You know the shortcut key for adding today's date. Excel la இன்னைக்கு டேட்டா ஆட் பண்றதுக்கு ஒரு shortcut key இருக்கு. I don't know how many are aware of that. Control semicolon.
கண்ட்ரோல் செமிகோலன் ஒரு ஷார்ட்கட் கீ இருக்கு எக்ஸல்ல டு கெட் டுடேஸ் டேட். இன்னைக்கு டேட்டை கொண்டு வரதுக்கு ஷார்ட்கட் கீ இஸ் கண்ட்ரோல் செமிகோலன். Let me add control semicolon here. சும்மா ஒரு டம்மியா ஒரு டேட்டாவை ஆட் பண்ண போறேன். I am going to add the dummy data here. Maybe South region. தமிழ்நாடு இல்லாத ஒரு சிட்டி ஆட் பண்ணும். I think புது சிட்டி ஆட் பண்ணும். I will add the new city which is not in the source data. Source data இல்லாத ஒரு சிட்டியை நான் ஆட் பண்ண போறேன். I am going to add a new city here. Maybe மதுரை. இந்த சிட்டி என்னோட சோர்ஸ்ல இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். So I add some city and this payment mode I am deleting it. Why I am deleting the payment mode is if the payment mode is empty it has to turn into a cash. அது மாறுதான்னு எனக்கு செக் பண்ணணும். I want to check that. I have deleted the value. Now I will add the cash amount something. ஒரு புரியுற மாதிரி ஒரு 50,000 சும்மா டம்மி ஒரு ஆட் பண்ணேன். So I have added a dummy data here. Source original table. Now I am going to add the data frequent. Inniki, naliki, daily. I will add some data. So in Power Query, what it should do is it should delete all the empty rows and this heading to be promoted and the empty cache and மாறணும். நான் மாறுதான்னு நான் செக் பண்ண போறேன். So far I have added a dummy data. தமிழ்நாடு மதுரைன்னு போட்டு ஒரு dummy data add பண்ணிட்டு. Save it and I close this. Save this and close this. கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணுங்க ப்ளீஸ். டோன்ட் வாட்ச், ப்ளீஸ் ஒர்க். நான் ஒர்க் பண்ண தான் உங்களுக்கு புரியும். I added a dummy data and I closed that file. Now I'll open this Power Query file. இப்போ நான் பண்ண இல்லையா Power Query file, அதை ஓப்பன் பண்றேன் and I'm checking whether it is updated. இங்கே அப்டேட் ஆயிருக்கா. அந்த 0 வந்து 50,000 மாறி இருக்கணும், மாறல. அதே மாதிரி மதுரைன்னு ஒரு ரீஜன் ஆட் பண்ணேன். தமிழ்நாட்டில் மதுரைன்னு ஒரு ரீஜன் ஆட் பண்ணேன். அது இங்கே சார்ட்டில் ஆட் ஆயிருக்கான்னு நான் பார்க்கணும். ட்ரில் அப் போட்டிங்கன்னா ஆட் ஆயிருக்கான்னு பார்க்கணும். ஆட் ஆயிருக்கா இல்லையான்னு தெரியல. ஒன் பை ஒன்னாக செக் பண்ணி பார்த்துருவோம். பட் இட்ஸ் நாட் அப்டேட்டட் ஹியர். இப்போ சவுத் ரீஜன் ஐ டபுள் கிளிக் இட். தமிழ்நாடு ஐ டபுள் கிளிக் இட். மதுரைன்னு ஒரு ஸ்டேட்டே சிட்டியே வரல இங்கே. ஸோ இட் ஹாஸ் டு பி refreshed. நீங்க refresh பண்ணணும். Go to the data tab. Data tab, you can see there is a button called as refresh. Data tab போனீங்கன்னா refresh all. Just click on that refresh all. After refreshing all, see that whether your data is updated. Yes, பாருங்க இங்க மதுரை வந்துருச்சு. Now Madurai is coming here. And let us go to that original sheet. Yes, cash go, you can see some amount was added into the cash. Net profit போட்டிருக்கேன். So it was added here. Cash-க்கும் வேல்யூ வந்துச்சு. But is this required? ஒவ்வொரு தடவையும் நான் இந்த மாதிரி போய் டேட்டாவை ஆட் பண்ணிட்டே இருக்கணுமா, ரெஃப்ரெஷ் பண்ணுமா? எவ்ரி டைம் ஐ ஹாவ் டு ஆட் த டேட்டா, ஐ ஹாவ் டு ரெஃப்ரெஷ் இட். நாட் ரெக்வயர்ட். இதுதான் அட்வான்டேஜ் ஆஃப் யூசிங் திஸ் பவர் query. ஸோ புது டேட்டா ஆட் பண்ணால் நீங்கள் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணணும். பட் there is one advantage. Click on the query and connection. The query and connection open irukanu parunga. I think it's opened already. If it is not opened, please open it. Click on data and click on query connection. Data la poi query connection click பண்ணுங்க. Data la query connection click பண்ணுங்க. You can see the query connection is available. Right click on it. எனக்கு இந்த every time I want to add the data refreshing, I don't like it. Right click on that query. Properties. Lastல ஒன்னு இருக்கு பாருங்க. Properties. Come to the properties. Right click and come to the properties. You can see there is an option available. Refresh every. Please select this and change the duration as per your wish. நீங்க உங்க இஷ்டப்படி டியூரேஷனை மாத்திக்கலாம். Every 60 minutes, that means every 1 hour, even if you forget to refresh also, Power Query will refresh it automatically. நீங்க refresh பண்ண மறந்துட்டாலும் Power Query தானாவே refresh பண்ணிடும். This is the next advantage of using this Power Query.
ஸோ இனிமேல் உங்களுடைய வேலை என்னது ஒரு டேட்டாவை ஆட் பண்ணணும். ஜஸ்ட் யூ ஹேவ் டு புட் டவுன்லோட் இட் அண்ட் புட் த டேட்டா இன் டு த சோர்ஸ் டேபிள். Other things will be taken care by Power Query itself. It automatically refreshes your data. It automatically creates a report also. இது வரைக்கும் நம்ம ஒரே ஒரு டேபிளை பார்த்துருக்கோம். We'll see how to use multiple tables, multiple sheets, multiple charts, identical, non-identical, ஒரே மாதிரி இருக்கிற டேட்டா, வெவ்வேறு மாதிரி இருக்கிற டேட்டா எல்லாத்தையும் பார்க்கலாம். Done? Clear? As I indicated, it's very easy to use, easy to forget also. Please do practice. Kandipa will forget the concept. Right? Maybe to practice it, I want you to try this. Save this file and I close this file. I don't recommend to open multiple files at a time, which may slow down my system speed. Close the file. Open a fresh new file. Open a fresh new Excel file. Close the file. Open a fresh new Excel file. Now, what I want you all to do it is the same exercise folder. Adhe exercise folder kulla poningna, you can see there is one more file. 02 vehicle sales. 02 vehicle sales in ஒரு file இருக்கு. இதை வச்சு நீங்க என்ன பண்ண போறீங்கன்னா I want you to try this. இதை ட்ரை பண்ணுங்க பார்க்கலாம். Get the data from file 02 vehicle sales. Remove the top 4 rows. Remove the empty rows and empty columns. Promote the heading. Heading promote பண்ணுங்க. Replace the column type. எங்கெங்கெல்லாம் டைப்ன்ற காலம்ல null இருக்கோ replace it with hybrid. Then close and load. Close and load to add this data mod. இது நீங்க ட்ரை பண்ணு. Just try this because I cannot do everything. 5 minutes. I cannot do everything. You have to try this. Try பண்ணுங்க. If you are not getting it, no worries. I will help you. Try பண்ணுங்க. Please try and fail rather than failing to try. Please try. என்ன பண்ணணும்ன்றத given here already. என்ன பண்ணணும்னு நீங்க கொடுத்துருக்கீங்க. ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ஃபாலோ பண்ணீங்கனாலே நீங்க முடிச்சிடலாம். So just to try. If you are not able to get it, no worries. I will help you. First try பண்ணுங்க. Try and fail. No problem. Get data, transform the data, cleaning up the data and loading it. Report la oda appuram break முடிச்சிட்டு பார்க்கலாம். First load பண்றது பண்ணுங்க. Any challenges, any problem, no worries. I will help you. First try பண்ணு. I will give you another 2 minutes. Done. Or try sir. I will help you. How will you help you? Get data. Open a new file. That's what I told sir. Open a new file. Why don't you open a fresh new file and do it? Data. Get data. Close all the files. I don't recommend you to open multiple files at a time. ஒரே சமயத்துல நிறைய ஃபைல்ஸ் ஓபன் பண்ணாதீங்க. க்ளோஸ் பண்ணுங்க. Done. Done.
Trying. Good answer is trying. I'll give you another 1 or 2 minutes, otherwise I will help you. Whatever we have learned in the last session, I want you to try that. Try பண்ண சொன்னேன். The normal trainings are I will give some scorecards, top around tani certification la. Here I cannot do that. Time is very short. Done. All the process. Super, sir. Excellent. Very good. Okay. Yes, please. I am going to try this. Who are all did? Excellent. Who didn't do it? Please follow with me. I open a new Excel. I opened a new Excel, fresh new Excel. Data. Get data. From file. From Excel workbook. So go to data, get data, from file, from Excel workbook. Select that file. Which file? 02 vehicle sales. 02 vehicle sales is my file. Import it. Data, get data, from file, from Excel. I select that vehicle sales. Import that vehicle sales. It comes to the navigator. Challenge in the stop panni ask me, I can repeat it. Select that sales data file. This is the file which we are going to import. This is my sales data file. Then there are 3 options: load, transform and cancel. We have to go with transform data. It goes to Power Query now. It's loading to Power Query. So what is my question says? Get the data from the file 02 vehicle sales. That's what we did now. Next, there are some empty rows and empty columns. What they asked for is first and second remove the top 4 rows. முதல் 4 ரோவை எடுத்துடணும். முதல் 4 rows is not required for us. First 4 rows has to be deleted. So go to Home tab, remove rows, top rows. Go to Home tab, remove rows, top rows. முதல் 4 ரோ நமக்கு தேவையில்லை. முதல் 4 ரோ ரிமூவ் பண்ண, பிகாஸ் இந்த இடத்துல நல் இல்லை, வேற ஏதோ இருக்கு. நல்லுன்னு கொடுத்தா போகாது. அது ஏதோ சம் வேல்யூ ஸ்பேஸோ ஏதோ ஒரு வேல்யூ, சம் டம்மி வேல்யூஸ் இஸ் தேர். ஸோ தட்ஸ் வை ஐ கோ டு த டாப் ரோஸ். How many rows has to be removed? 4. Okay. So 4 rows remove பண்ணிட்டோம். I think that's fine. Is there gray or ஏதாவது gray இருக்கா? I don't know whether there is a gray. But why I'm not seeing fully is because the data is only for 1000 rows. How can I make it for the entire data set? Bottom la click பண்ணி entire data set மாத்திருங்க. Gray இல்ல. I think there is no grays. No problem. So gray எதுவும் இல்ல. Perfect. So how can I promote this heading? Bill number should be the heading of table. Bill date should be the heading. Name, category, subcategory, group, type இதான் heading இருக்கணும். எப்படி மாத்தலாம்? Use first row as the header. Very good. Click on the left hand side arrow mark. Use first row as the header. Second option. இதெல்லாம் இங்கே இருக்கு பாருங்க. Use first row as the header. So use first row as the header. Heading is promoted. Data type correct. Bill number is ABC. Bill date is calendar. Name is ABC. Category is ABC. Subcategory ABC. எல்லாம் கரெக்டா இருக்கு. But what they said is next question. Next என்ன சொல்லிருக்காங்க? Remove empty rows, empty columns in remove பண்ணல. I think unfortunately we didn't do this. There is some empty columns. Could you tell me how can I remove all the empty columns? Empty columns எப்படி remove பண்ணலாம்? What's the best method to remove the empty columns? Yes. Empty columns remove பண்ண best method. Choose column. Very good sir. Super. Home tab. Choose column. இதெல்லாம் ஏற்கனவே பார்த்தது தான். Home tabல போய் choose column இருக்கு பாருங்க.
So in home tab, there is choose columns. Home tab, choose columns. Whatever the columns you want. I want it till cost. The 9, 10 la venda. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22 varike venda. We don't want till 22. Starting from 9 till 22. I want only first 8 columns. Remove the unwanted columns. We have removed all the unwanted columns. Okay. Yes. So, get the data over. Top rows empty rows, empty columns promote at the heading. Heading promote paniyachi. Then replace the value in column type. Type in or column. All the null has to be replaced with hybrid. Null hybrid maatham. So go to that column called as type. Yes, there is a column called as type. There are some nulls. Null. Petrol, diesel, electrical. Sila vehicles are hybrid vehicles. Right click on the type. Replace value. Right click on the type. Replace values. All the null. Null. Null has to be replaced with hybrid. Null hybrid and replace pannita. Okay. Last step what they asked for is close and load to. Select only create connection. Add this data to the data model. Kadasi step ada. Go to home tab. Close and load. Close and load to. Close and load kadayadu. Nera table load aayadum. It will be loaded as a table, which I don't recommend. Go to close and load to. Only connection, add data model. Only connection, add this data to the data model. Only connection, add data to data model. Nothing new. Whatever we have learnt in the morning, we have just implemented it now. Morning enna kathukittamo adha implement panni paathirukom or chinna example oda we are implemented because I want you to practice it. Everything I cannot do it. I want you to practice it. The nariya practice panna you can understand the concept. So as of now we are dealing with only one file. Afternoon we are going to see how to add multiple files, multiple location, multiple sheets, multiple files la eppadi consolidate panni pandrathu, how to create various reports. No nariya paaka vendirukku. After this only we are going to learn more and more. So as of now, save this file. We'll create a report based on this file. You are going to create a report based on the file. As of now, save the file. File, save as, browse, or pair kuduthu save panni vechiruvom. Maybe the same name, vehicle sales, with the PQ nu potukuren. Power query. My understanding, I am just putting power query. So out of 12 files, I think we have just explored only 2. Actually, 12 irukku. Next 10 files we have to complete it by today evening with all your cooperation. Because I want to teach all the important concepts. Ellame important concepts. So I'll try to finish as much as possible. Right? So lunch is ready. We'll take a break for lunch. Lunch mudichittu try to come as soon as possible. Evlo seekiram varinglo avlo seekiram concepts paakalam. Stop the clock.